Hi guys, hello, welcome to the stream. எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? How is life going? Not going that good for me. It's going good for you guys. இந்த டைம் கடா அப்டேட்டுக்கு கொஞ்சம் வாட்ஸ்அப். ப்ரோ இன்னைக்கும் அந்த பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் வருதா? ஒரு மாதிரி வந்து கட்டக் 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 கட்டக்குன்னு ஒரு சவுண்ட் வரும்ல. நீங்க மோஸ்ட்லி வராதுன்னு நினைக்கிறேன். கமா கைஸ், லைவ் பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்திருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் அடிச்சுக்கோங்க. பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரே செகண்ட் ப்ரோ, ஒருத்தர் வந்து ரவுண்ட் 2 ஸ்கிரிம்ஸ் நடத்துறாரு. அதோ ஐயோ இன்ஸ்டா அன்இன்ஸ்டால்டு ப்ரோ. Hello guys. Hi bro, Santosh Sivan, welcome to the stream bro. ஆமா சந்தோஷ் சிவன், welcome to the stream guys. Okay, let's go. Instagram uninstall பண்ணி வச்சிட்டேன். கரெக்ட்டா uninstall பண்ண அடுத்த செகண்ட் இன்ஸ்டால வேலை வருது bro. லைக் என்னடா இது? What just 1v1 come bro? Not now bro. My Facebook account got suspended and I cannot open BGMI account and my matches are round 2 on Saturday. Can I play with the second ID after talk by admin? If the admin approves, you can play in your second ID bro. Okay va? If the admin approves, you can play in second ID. Else வந்து you have to play with your primary ID. Fourth man, fifth man இல்லையா? Fifth man கூட இல்லையா? அதாவது fifth man நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணலையா? அவரை போய் விளையாட சொல்லுங்க, அவ்வளவுதான். எதுக்கு சஸ்பெண்ட் ஆச்சு? Why did your ID got suspended bro? Sorry, why did your ID get suspended bro? Got suspended ah. லைவ் பாக்குறீங்கன்னா லைக்க போட்டு பாருங்க guys. நோட்டிஃபிகேஷனே அனுப்ப மாட்டான் இந்த பையன். நானும் வந்து எவ்வளோ ட்ரை பண்ணிட்டேன், ஏதோ வேலைக்கு ஆக மாட்டேங்குது. நோட்டிஃபிகேஷனே அனுப்ப மாட்டான். ஷார்ட்ஸ் போட்டால் சேனல் இதில் கே வச்சிடறான், சஜஷன்ஸில் கே வச்சிடறான். என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல நண்பர்களே. புதுசாக தான் ஒரு சேனல் ஓப்பன் பண்ணும் போல. சிரிஓபி மெம்பர்ஸ் குரூப்பில் போட்டேன்னா ரைட்டு, அவ்வளோதான். Facebook suspended, not ID. Oh, okay. There are no player in 5th and I only know English. Oh, sorry bro. God Gaming. I'm really sorry, man. So, hi Shri Adil M. Faris, welcome to the stream, bro. Bro, if your Facebook ID got suspended, have you linked it along with any other social media platforms? Like, you have this Twitter, something. It is always advised that you link it to more than one platform, bro. ஒரே செகண்ட் ப்ரோ, நம்ம அப்படியே போய் வாங்க BGIS பார்ப்போம். அண்டர்டாக் டீம்ஸ் விளையாட போறாங்க கைஸ் இன்னைக்கு ஃபுல்லா. அண்டர்டாக் டீம்ஸ் இதெல்லாம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். புதுசா நிறைய டீம் பார்க்க போறோம். BGIS 2026 3 minutes ago. ஹிந்திலே வியூஸ் வரலையாடா? காட் லைக் சோல் ஆடல அப்படின்னா வியூஸே வர மாட்டேங்குது போல. என்ன ப்ரோ தம்ப்நெயில் இது? இங்க கீழேயும் வந்து வயலட் கலர்ல போட்டிருந்தாங்க அப்படின்னா நல்லா இருக்கும். அது ரொம்ப ஒரு மாதிரி பிளாங்கா இருக்கு கீழே, பார்க்கவே நல்லா இல்லை. BGIS 2026 அரவுண்ட் ஹிந்தி மேப் ஸ்ட்ரீம் இங்கிலீஷ். हो जा रहा, सबर करो 1 मिनट. No, only where can I find the qualifiers team list? Bro, qualifier team list
லெட்ஸ் கோ ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து ஒரு இதுல போட்டிருப்பாரு பாருங்க. ஒரு ஸ்ப்ரெட்ஷீட்ல போட்டிருப்பாரு. ஒரு இன்ஸ்டா ஸ்டோரி போட்டிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். என்னடா இது? ஏய்! ஹலோ. என்னென்ன டீம்ஸ் விளையாடுறாங்க? நம்மளுக்கு ஏதாவது டீம்ஸ் தெரியுதா? ஆ. சோ கைஸ் இன்னிலிருந்து ஆக்சுவல் மேட்சஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்டின்னா ஆரம்பிக்க போகுது. BGIS ஓட ரவுண்ட் 2, ரவுண்ட் 1 அந்த மாதிரியான மேட்ச். ரவுண்ட் 2ல இருந்து தான் வந்து லைவ். ரவுண்ட் 1 ஆப்வியஸ்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா லைவ் இல்ல. ஸோ இந்த ரவுண்ட் 2ல வந்து பார்த்தீங்க அப்டின்னா, மொத்தம் எத்தன டீம் ஆடுது அப்டின்னா, 496 பிளஸ் ஒரு 16 டீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரவுண்ட் 2ல விளையாடுறாங்க. விச் இஸ் நத்திங் பட் ஆல்மோஸ்ட் 512 டீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரவுண்ட் 2ல வந்து விளையாடுவாங்க. இந்த 512 டீம்ஸ்ல இருந்து அப்படியே வந்து மீதி ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய ஒரு செட் ஆஃப் டீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ரவுண்ட் 3 விளையாடுவாங்க. அந்த 5-12 அப்படியே பாதியா குறைங்க. அது அப்படியே ரவுண்ட் 3. அதுல அப்படியே பாதியா குறைங்க. ரவுண்ட் 4 அப்படின்ற மாரி விளையாடுவாங்க கைஸ். ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, வீக் 1 அதாவது குரூப் சி அண்ட் டி விளையாடுனாங்கல்ல. ஸோ அந்த குரூப்ல இருந்து டாப் 8 வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இப்போ இதுக்கு வந்துருவாங்க. குரூப் 8 டாப் 8 குரூப் டி. குரூப் டி யோட டாப் 8ம், குரூப் சி யோட பாட்டம் 8ம் இப்ப ரவுண்ட் 2ல வந்து விளையாடுவாங்க. அதுக்கடுத்து ரவுண்ட் 1ல இருந்து டாப் 7 குவாலிஃபை ஆயிட்டு வந்த டீம்ஸ் எல்லாம் இப்ப விளையாடுவாங்க. ஆக மொத்தம் 512 டீம் இதுல விளையாடுவாங்க. இதுல வந்து என்னென்ன டீம்ஸ் நோன் டீம்ஸ் அப்படின்றத வந்து நம்ம இப்ப பார்ப்போம். இப்போ மேட்ச் ஸ்கெட்யூல் எப்படி இருக்கும்னா, ரோண்டோ, எரங்கல், எரங்கல், மிராமர், மிராமர். கடைசி 2 மேட்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, 60 தான் நம்மளுக்கு. தப்பிக்கவே முடியாது. ஸோ குரூப் 1 அதுவும் வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ரோண்டோ, எரங்கல், எரங்கல் வந்து குரூப் 1க்கு நடக்குது. குரூப் 2க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எரங்கல், மிராமர், மிராமர். நாளைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த குரூப் 2 அப்படியே ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் ஆடுவாங்க. குரூப் 1 வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் வந்து விளையாடுவாங்க. பிஜிஒய்டி தமிழ் டீம். ஆமா ப்ரோ. இருங்க நான் பார்க்குறேன் இருங்க. ஒரே செகண்ட். என்னென்ன டீம்ஸ் இப்ப விளையாடுறாங்க அப்படின்றத வந்து இப்ப பார்ப்போம் கைஸ். பையன் லோட் ஆக மாட்றான் கொஞ்சம். என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. ஓகே. இப்ப லோட் ஆயிட்டான். சோ இதுல வந்து நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச டீம்ஸ். ஓகே. கேமரா மறைக்கும்னு நெனைக்கிறேன். ஏய்! இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு தமிழ் டீம் வந்து இன்னைக்கு விளையாடுறாங்க. சரியா? சோ அது என்ன தமிழ் டீம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, டிஜிஒய்டி. சோ இந்த டிஜிஒய்டி ஸ்போர்ட்ஸ் நம்மளோட இதுக்கு வந்து கிளாசின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் வருவாரு பாத்திருக்கீங்களா லைவுக்கு. சோ அவரோட டீம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இங்க விளையாடுறாங்க. டிஜி. இத தாண்டி வந்து தெரிஞ்ச டீம் வேற ஏதாவது இருக்கா ப்ரோ? அப்படின்னு நீங்க கேட்டீங்கன்னா, அவங்கள தான் நானும் வந்து தேடிட்டு இருக்கேன். ஸோ எங்க இருக்காங்க? எங்க இருக்காங்க? எங்க இருக்காங்க? எங்க இருக்காங்க? ஸோ இந்த டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, டீம் ஆல்ஃபா. இது பயங்கரமா ஆடக்கூடிய ஒரு டீமு. செம்ம கன் பவர் இருக்கு இந்த டீம் கிட்ட. ஸோ அதனால எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த டீம் வந்து டாமினேட் பண்ணுவாங்க இந்த லாபிய அப்படின்றது வந்து என்னோட ஒரு கருத்து கணிப்பு. ஸோ இங்க ஒரு தமிழ் டீம், அதுக்கடுத்து வந்து ஒரு தெரிஞ்ச டீம் இருக்காங்க. மீதி இருக்கிற எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அண்டர்காட் டீம்ஸ் தான். இந்த சைடு கேம் கார்டன் லால்ஸோட டீம் இருக்கு கைஸ். ஸோ இன்னொரு அறிந்த டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த இடத்துல விளையாடுறாங்க. ஸோ ஆக மொத்தத்தில வந்து கார்டன் லால்ஸ் டீமு, டிஜிஒய்டி டீமு, அதுக்கடுத்து டீம் ஆல்ஃபா. மொத்தம் 3 டீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த லாபில வந்து இன்னைக்கு ப்ளே பண்ண போறாங்க. சரியா? ஸோ இப்போ கெட்டிங் பேக் டூ என்னோட பழைய கேமரா சைஸ். நான் அந்த இது தெரியணும் அப்படின்றதுக்காக வச்சிருந்தேன். ஓகே, ஓகே. என்னடா இது? ப்ரோ! தல இன்சர்ஜென்ட்ஸ். டீம் ஆல்ஃபா ஒண்ணும் டாமினேட் பண்ணல. ஒரு டாமினேட்டும் பண்ணல டுடே. ப்ரோ லாபி டாமினேட் பண்ணுவாங்க. வெயிட் பண்ணி பாருங்க. அந்த டீம் வந்து டாப்ல இருப்பாங்க. டாப் 3ல இருப்பாங்க. ரோண்டோ இருங்க. ரோண்டோ வந்து புது டீம்ஸ் எப்படி விளையாடுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு ரோண்டோ பார்ப்போம். லால்ஸுக்கு 1v4 கிளிப்பு மாட்டியிருக்கு. மாட்டிருச்சு இன்னைக்கு. கார்டன் லால்ஸே விளையாடுறாரா? லால்ஸ் டீம்ல. அலோன் ஹார்ட்ஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஒரு டீமுக்கு எவ்வளவு மேட்சஸ் ரவுண்ட் 2ல 6 மேட்சஸ் ப்ரோ. பிஜிஒய்டி தமிழ் டீம் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் 3 மேட்சஸ் ஆடுங்க. ஆடுனாங்க. ஓகே. உங்களுக்கு காப்பி ரைட்ஸ் வராதா? ப்ரோ இது இது லைவ் முடிஞ்சிருச்சு. நான் அனாலிசிஸ் டீம் தானே போடுறேன். அப்படியே வந்தாலும் நான் வந்து மெயில் போட்டுருவேன்.
நீங்க ஒரு ரீஜனல் கேஸ்டர் கூட நீங்க இந்த ரைட்ஸ் குடுக்க மாட்டீங்களா? பின்ன எப்படி நாங்க ரீஜனல்ல ஸ்போர்ட்ஸ வளர்க்கறதுன்னு சொல்லிட்டு நான் நல்ல புள்ள மாரி பேசுவேன் நானு. ஆமா லால்ஸ் 1v4 பண்ணுவான் ரோண்டால. ஓகே. ஓகே கைஸ். இருங்க. நோ மோர் ஸ்பாயிலிங் ஓகேவா? நானே பாத்துக்கிறேன் இதுக்கு மேல. யோ மால்டி வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. எவன் அடிச்சானே தெரியலடா. நெக்ஸஸ் ஓகே. லால்ஸ் பாருங்க. கில்ஃபீட பாத்துட்டு இங்க விட்டேன்டா நானு. வாவ்! டீமே எலிமினேட்டடா? எஸ்ஸோ. நானே சொன்னேனா நெக்ரோ என்ன சொல்றாரு? கேம் சவுண்ட் கேட்கலையா? ஓகே ஓகே. இங்க பாருங்க நெக்ரோ என்ன சொல்றாருன்னு பாருங்க இந்த இடத்துல. வணக்கம் வாத்தியாரே. கலைராஜ் வாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. அஜய் ப்ரோ ஐ திங்க் டீம் ஓபி சசின் குரூப் 1. அப்படியே டீம் ஓபியா? Ajay, let's see, bro. Welt which group? Bro, Welt ke 7-8 match, bro. Oh my god. Players, but no. Seriyana netla ana. Adan guys பக்கத்துல விளையாடுறாங்க. He actually gets the nade and takes 2 out with him. What a wipeout. Quite a solid play. And now we move on towards Team Alpha. A team that's supposed to dominate this entire group, but instead, they're the one who are getting rocked currently. Sovereign ESPORTS. சொன்னனா நெக்ரோவும் சொல்றாரு பாருங்க. நெக்ரோவும் சொல்றாரு பாருங்க. Pretty sure the recall towers are now going to be triggered as well. Lin என்ன group bro? Everyone should be around the block. Lin வந்து looking at the boys of BTD, the fight against ALA still continues. And as of now for ALA. இந்த மேட்ச் ஃபிளின்னுக்கு இருங்க நான் கேக்குறேன் bro. bro அவங்க வந்து வெறும் வெல்ட்க்கு மட்டும் தான் bro அப்டேட் பண்றாங்க. என்ன bro? சரி. ESPORTS has been eliminated. அதெல்லாம் நம்மளா போய் கேட்க வேண்டியதா இருக்கு. அவங்களே அப்டேட் பண்ண மாட்டாங்க. But on screen now we do see Team Lowe's having a little bit of a merry-go-round here with Rohan from FL. And it seems like Rohan is trying to get into the vehicle here to try and join him. Get again, bro. Saudi Fishing, welcome to the stream, bro. T2 Gaming still deciding whether or not he wants to run him over. Saudi Fishing, thanks, bro. Ana அந்த பசங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றது நீங்க அப்பல இருந்தே பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. T2 Gaming and is hugging through the blind spot, and there is a vehicle here that Rohan can try and capitalize on. But seems like that we are going to put that on stop as BTD still in another fight once more. என்னடா இது? என்ன தமிழ் டீம்ஸ்லாம் இருக்கு ரவுண்ட் 2ல. bro நிறைய டீம்ஸ் இருக்கு bro. இந்த லாபில வந்து ஒரு டீம் விளையாடுறாங்க bro. டீம் TGYT ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் விளையாடுறாங்க bro. The players are not looking too good. BTD for them things are looking pretty good and dandy. 3 finish points already secured, and there's another man in the front lines who's quite hurt. Venom pulls out the shotgun once again for up close and personal combat. And for TD, it's not looking too good either. TGYT la Mr. TG யாரோ விளையாடுறாரா? மிஸ்டேக்ஸ் TG மிஸ்டேக்ஸ் விளையாடுறாரா? Then maybe engage inside of the battle. BTD is doing நம்ம IGL இருக்காரு அதான் ஜானி பாய். And for on the horror horizon as well, we also have Team Easy looking to try and third party this fight. Destiny Kai boy, what was that bro? A little bit of splash damage off his own. என்ன bro அண்டர்கார்ட்ஸ் வந்து வெறியா விளையாடுவாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு மாதிரி இதா விளையாடுறாங்க. ஸ்டோக்கா விளையாடுறாங்க. எக்ஸ் பிளிஸ் வந்து சாரி ஈஸி பிளிஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேலே ஏறி கூரை கேம்பிங் பண்ணி கொண்டு இருக்கார். The harder it is to get out as well. But at the same time, Team BTD, they are split 2-2. Nishant. You have a backup from the sides, but Nishant here. புடிச்சிட்டு உட்கார்ந்திருந்தா அவ்வளவுதான் நண்பா வேலைக்கே ஆகாதுடா. Off here so they can actually regroup and plan for the TGYT today poor performance. Okay. For BTD, they want to farm as many finish points as they can. They indeed are. All right. நல்ல டீம் bro பட் அவங்களுக்கு இன்னும் நேரம் வரல. வந்த பிறகு அவ்வளவுதான். கரெக்ட்டா சொல்றீங்க. Use it to its maximum potential. That's what they want to do. நினைக்கிறேன். They've got the recalls available, squeezing as many points as you can. The same thing can also be said for Team Easy. This is going to be a tricky spot to be in here, but Taxi, it looks like they do not have a spot on him. The nade looks good, does tag up Skyboy. Easy new XC. Bogey right in the corner as well. He's going to try ஏதாவது ஒரு 3-4 அண்டர்டாக் டீம் குவாலிஃபை ஆனா நல்லா இருக்கும். ஆனா கிராஃப்டன் அத விரும்ப மாட்டாங்க. Oh shit. Surprise. Unfortunate stuff. ஆனா நிறைய சங்கீத ஸ்வரங்கள் பாடுறாங்கப்பா.
Now Team Destiny, they're also getting charged on by the opponents. Okay, Denver This OP, time it's that gonna be is the boys pretty BTD, nice, bro. and they're Whoa, not gonna whoa, be whoa, able to whoa, whoa, Denver. Denver, Nice, though, the nice, man's still nice. constantly trying to fight back. He's got a really good angle that the man's holding. He's waiting for them to just funnel in up that staircase. BTD as well, taking things a little Okay, more இந்த slow இடத்துல and வந்து actually cautiously. third party பண்றதுக்கும் ஆள் Team வந்துட்டாங்க. Destiny, they just need to make sure that they're wrapping this fight up as soon as possible. There's also another team close by, and that's going to be Team Easy. So anyways, this man, he's not going to be able to get away that well. And now in the end, Denver also gets pushed on by BTD, and that's going to be the confirmation for them. Nice. As BTD, Venom they OP managed to 1v3 secure 4 elimination points off the rip. Now that's a day with Destiny, but look at this See, name இது from Team வந்து Easy. Venom Brilliant stuff. Able to toss it to செத்துட்டாரா? perfection and shuts down 2 players at the same time. Wow, New Taxi has just punished everyone here, but eventually Team Easy will be the இப்போ ones New to Taxi, come on top. Taxi, But at the same time, இவரும் BTD, வந்து they do 1v3 have members அடிச்சிருக்காரு, outside as well. guys. They can go for those recalls, so they should. ஏடா தமிழ் அணியை காட்டவே மாட்டாங்க. Team Destiny. Chris, welcome to the stream, bro. Akash Muthuraman. 7th தேதி 8th தேதி matches, bro. வெல்ட்டுக்கு. Already inside the zone. However, they do not have recalls. There's no recall towers around them, and that's going to be a big problem as well because they took too long. Venom OP W from the ஜெண்டா. initial fight. And right now, they might look to rotate away. நான் react பண்ண மாட்டேன் அந்த கமெண்ட்ஸ்லாம். react பண்ணாதான் ஜெண்டாவா ஆகும். Far off. Hopefully, they do not get punished midway as well. I really hope they've got the recalls available, though. Do they actually have the recalls available? Yeah, it's going to be tough here, considering that a lot of teams already. என்னடா பண்றீங்க? செக்கே பண்ணாம வண்டி எடுக்குறீங்க? Find themselves a straggler outside, and that's going to be the first knock and first confirmation coming in through as well from unlucky IGL. ஜாலியா வந்து வண்டி எடுத்துட்டு போறாப்ல bro அந்த பையன். Losing one player. செக் பண்ணாம. That's definitely going to be a punch in the gut. Losing out on a man like that, it's going to be a stinger. நீங்க மனசுல நினைச்சா செத்துடுறாங்க மாஸ் bro, keep it up. Finish point, it's going to be a ray of hope. Look at GX. What a bro knock நீங்க that ஏன் was. bro அவ்ளோ எக்ஸ்போஸ் ஆறீங்க கோசன் ஜாட் Just put to sleep. Did not even stand a chance. It was a great drive OP மாயா guys இன்னைக்கு தான் guys சர்வம் மாயா படம் பார்த்தேன். We all should be looking for as well. what a feel good film guys. I'm not exactly sure it's if really it's the nice. same liability that we've been Jolly seeing Madhavan, since welcome to the stream 2025, bro. or it might be different one. Oh, it is from 2 OP liability. Even though now they're no longer part of TOP, this is still technically the same name. Only Pain, just different kind of OP. I would say. Makes sense. Yeah, actually, you're not wrong. It could be the same liability, though. Yeah, there's definitely a chance. Definitely. டிடி மாதிரி டீம் 1 டீமே காட்ட மாட்டறானுங்க. சின்ன டீமா காட்ட போறாங்க. டீமையா காட்ட போறாங்க. ஓ டிடி மாதிரி T1 டீமே காட்ட மாட்டாங்க. சின்ன டீமே காட்ட போறாங்க. தமிழ் டீமா நண்பா. ஆமா bro, TC18 ஒரு தமிழ் டீம் ஆடுறாங்க bro. அதுக்கு அடுத்து நம்மளோட கார்டன் லால்ஸோட அணில இருந்து நம்ம லால்ஸ் விளையாடுறாரு. அதுக்கு அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கடா இருக்காங்க TG8? தோ गाइस இங்க இருக்காங்க गाइस நம்ம அணி 1 2 3 4 4 பேர் இங்க சவுத்ல இருக்காங்க. Team Low is going to be playing on the outskirts as well. They are in a 1-3 split, and fortunately for now, Team Low, it seems like the initial drop they were not contested, and that's why they have been split up. They're hoping that லால்ஸே விளையாடுறாரு bro. நம்ம கார்டன் லால்ஸே TLG லால்ஸ்ன்ற பேர்ல விளையாடுறாரு. நம்மளும் பேசாம ஒரு டீம் இறக்கணும்யா, டீம் 3OP ன்னு. என்ன bro சொல்றது நானே? Circle shifting on top of Joutin. You've got GX's ball moving in around that centric side. ATS a few more Slayboy teams around the block trying to move in place around ATS that Technite தமிழ் டீம்ஸ் எப்படியும் ஏன் ரவுண்ட் 3 க்கு மேல குவாலிஃபை ஆக மாட்டாங்க எப்பவுமே. Now there's going to be a big cluster of teams. எனக்கு ப்ராப்பர் ஃபண்டிங் இல்ல. அவங்க வந்து பெரிய லாங் பெரிய டயர் லாபி ஆடுறதுக்குலாம் majority of the underdog teams. சில தமிழ் டீம்ஸ் ஃபின் வெல்ட்க்குலாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா they have good organization to back them up. அதுக்கு மத்த ஆர்க்லாம் நான் குட் இல்லன்னு சொல்ல வரல guys. அந்த ஃபைனான்ஷியல் வைஸ்ல வந்து எனக்கு அந்த ஆர்க்ஸ் செட்டில்டா தெரியும் அப்படி நான் சொல்றேன். அவ்வளவுதான் வேற எதுவும். React to Eminem Strawberry after matches. Kaleraj, welcome to the stream bro. Okay. Eminem Okay, Eminem இல்லையா அது? Eminem Alone Hearts bro, நம்ம வந்து சவுத்ல ப்ராப்பர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்ல bro நம்ம கிட்ட. டீமை ட்ரெயின்ஸ் பண்றதுக்கு, டீம்ஸை ட்ரெயின் பண்றதுக்கு. Hi bro, Madhu, welcome to the stream bro. அவங்க 30 rupees 40 rupees ஸ்கிரிம்ஸ் தான் மோஸ்ட்லி வந்து பாத்தீங்கன்னா சவுத்ல அண்டர்காட் டீம்ஸ் நிறைய ஸ்டார்டிங்ல புதுசா ஆரம்பிக்கிறவங்க எல்லாரும் பண்ணுவாங்க.
ஸோ அந்த லாபியோட டஃப்னஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் 3 அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கும். நீங்க வந்து ஏபிசிடில வந்து டி வரையும் படிச்சுட்டு நான் போயிட்டு Z வரையும் எக்ஸாம்ல எழுதணும்னு எதிர்பார்க்க முடியாதுல்ல. Oh my goodness. ஓபில லயபிலிட்டி மாயா யுகி ஜோஹான் இந்த டீம் 4 கில் எடுத்துருக்காங்க. ஓகே. Yeah, I think as well. I've also seen Zohan in the past. These individual players, you always feel like you've seen them. And I'm pretty sure they do have a bit of that experience as well. எஃபெக்ட்லாம் வருதுடா. Still being triggered. Keep this thing in mind, the recall towers will be disabled once the late stage 4 hits. So yeah, you can use the recall tower as of now as much as you want, but then later on, it's going to be taken away from you. Even one of the BGIS underdog women's team. Oh, women's team. That's nice. You can actually check out the Winter Bloom Prodigy using the gold spin as well. Spend some TUCs. Hope you get lucky. OP Sassa. Get yourself a very, very nice skin. OP Sassa, yeah, bro. Meanwhile, Team Borderland seems like OP la dana ipo indha liability ivangala paatha nanu. அவங்களெல்லாம் போன வருஷமே பாத்துர்க்கோம்யா. Wow bro. என்னது bro? செல்வராஜ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் bro. Godlike team disqualify. Disqualifyலாம் ஆல அவங்க வந்து ரவுண்ட் 4 விளையாடுவாங்க. அவங்க கொடுத்த பெர்ஃபார்மன்ஸ்க்கு குவார்ட்டர் ஃபைனல் ஸ்லாட்லாம் கொடுக்க முடியாதுன்றாங்க. எனக்கே கஷ்டமா தான் இருக்கு. ரால்ஸ் ரவுண்ட் 2ல இருந்து விளையாட்டு வராரு பாருங்க. இப்போ ரால்ஸ் போன வருஷத்துல இருந்து தலைவன் பயங்கரமான கிரைண்டிங் போட்டுருக்காப்ல. போன வருஷம் பிஜேஎஸ்ல இருந்து ஷேடோ கிட்ட ஒரு ரிஃப்ளெக்ஸ் வாங்குவாரு சனாக் மேட்ச்ல போன வருஷம். புஜிக் 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 புஜிக்னு ஒரு 10 ஆம விடுவாரு ஷேடோக்கு. ஷேடோ பொங்குன்னு ஒரு அடி அடிச்சிட்டு போயிடுவாரு. Unfortunately for that man Nick, he gets taken down. Now you've only got 3 men standing for that. TT match up bro. அவங்க எல்லாரும் ரவுண்ட் 4 bro. TT Godlike new taxi is not going to be there in the game anymore. That ABC explained, so I said wow. Oh, okay. ABC right. எனக்கு வர வர நான் என்ன பேசுறேன்றதே ஞாபகம் இருக்க மாட்டேங்குது. எடுத்துட்டு வந்து ஒரு இடி சாம ஆஃப் ஆங்கிள்ரா. VTD bro jawed angle bro. Guys, underdog mistake number 1 இந்த ஃபைட்ல நான் சொல்றேன் என்னன்னு. Underdog mistake. Yes. So இப்போ நான் சொல்றேன் இருங்க இந்த இடத்துல என்ன மிஸ்டேக் இந்த underdog டீம் பண்ணாங்க அப்படி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ப்ராப்பர் ஸ்கவுட்டே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. ஓகேவா? சோ இங்க பாருங்க. Suchami ESPORTS, they were in a little bit scuffle here. They couldn't find vehicles, but fortunately for them, they were able to find one. But at the same time, இப்ப பாருங்க ப்ராப்பர் ஸ்கவுட்டிங்கே வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டீம் வந்து பண்ணாத மாதிரி இருக்கு. ஏன்னா இந்த வீட்ல 2 செட்டில்மெண்ட் இருக்கு. இந்த இடத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிளேயர் வந்து இருக்காப்ல சோலோ பிளேயர் ஓப்பன்ல. இன்னொரு பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வெஹிக்கிள்ல வந்து ரேன் போயிட்டு இருக்காரு. சரியா? இவங்க என்ன பண்ணாங்க டைரக்டா வந்து இந்த இடத்துல ஸ்லாம் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, பட் இப்போ இவங்க வந்து இந்த இடத்துல ஸ்லாம் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நிச்சயமா இவங்க ஃபார்வர்ட்ல போக போக இங்க இருக்கிற பிளேயர்ஸோட ஃபுட்டு நிஷாந்த் ஜாடு வெனமூப்பியோட ஃபுட்டு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த டீமுக்கு வந்து கேட்டிருக்கும். ஸோ அப்போ என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும் இவங்களுக்கு பின்னாடி இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வெஹிக்கிள் வருது. இவங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் பேக்ல அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு வெஹிக்கிள் வருது. கிடையாது சி இப்ப பாருங்க. இப்ப நிச்சயமா இவங்க ஓடி இருக்காங்க. இவங்களுக்கு சவுண்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா கேக்குது. இன்னொரு வெஹிக்கிளும் வந்து இவங்க வீட்டிலேயே குத்துறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த மிஸ்டேக். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே சைட்ல வந்து ஒரு செட்டில்மெண்ட்ல குத்துறீங்க அப்படின்றப்போ இந்த இடத்துல ஆஃப் ஆங்கிள் இருக்கிற பிளேயருக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பயங்கர அட்வான்டேஜ் இருக்கு. இவர் வந்து ஒரு ஓப்பனிங்கை வந்து வச்சு கொடுத்துட்டாப்ல. ஓகேவா? இன்னொரு பிளேயர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இவங்களுக்கு பேக்ல டக்குன்னு பிளாங்க் அடிச்சிட்டாங்க. இந்த சைடு வந்து ஒரு பிளேயர் வராரு. இந்த டீம் வந்து கம்ப்ளீட்டா இந்த ஒரு டப்பாலேயே மாட்டிக்கிட்டாங்க, இந்த பாக்ஸ்லயே மாட்டிக்கிட்டாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல நீங்க கத்துக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு டீமை புஷ் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு செட்டில்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் ஒரு செட்டில்மெண்ட் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி சரௌண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் கரெக்ட் பண்ணணும். குறைஞ்சது இந்த மாதிரி ஜோன்ஸ்ல தேர்ட் ஜோன்ஸ்ல உங்களுக்கு டைம் இருக்கு ரவுண்டோல அப்படின்றப்போ நீங்க வந்து அந்த செட்டில்மெண்ட்டை ஒரு ரவுண்டு ஒன்னுத்துக்கு 2 ரவுண்டு அடிக்கணும். லாங்ல இருந்து ஸ்கோப் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா கிளிச்சில் வந்து வெஹிக்கிள் இருக்கா இல்லையா அப்படின்ற விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும். அப்படி வெஹிக்கிள் இருந்தது அப்படின்னா அந்த செட்டில்மெண்ட்ல எனிமி இருப்பான். புரியுதா? ஸோ உங்களால வந்து ஒரே ஒரு பக்கி மட்டும் தான் ஸ்பாட் பண்ண முடியுது அப்படின்ற பட்சத்துல அந்த வீட்டில் மிஞ்சி போனா வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பிளேயர்ஸ் தான் இருப்பாங்க.
கூப்பு மட்டும் தான் இருக்குன்னா ஒரே ஒரு கூப்பு மட்டும் தான் இருக்குன்னா மிஞ்சி போனா 2 பிளேயர்ஸ் இருப்பாங்க. புரியுதா? சோ அந்த மாதிரி வந்து நீங்க வெஹிக்கிள ஸ்கவுட்ல பார்த்துட்டு, அதுக்கேத்த மாதிரி நீங்க வந்து அந்த செட்டில்மென்ட்ல எத்தன பேர் இருப்பாங்க அப்படின்ற விஷயத்த நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கெஸ் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் நீங்க புஷ் பண்ணும்போது ஒரே ஆங்கிள்ல இந்த டீம் எஸ்ஓவா எஸ்டியா சரியா தெரியல. ஓவும் டியும் ஒரே மாதிரி இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி ஒரே ஆங்கிள்ல ஒரே வீட்டுக்கு வந்து புஷ் பண்ணீங்க அப்படின்னா போட்டு தள்ளிடுவாங்க. புரியுதா? சோ இதுதான் வந்து எஸ்ஓ இந்த இடத்துல பண்ண மிஸ்டேக். இப்ப பாருங்க, இது முடிஞ்சா வந்து ஒரு ஓப்பனிங் எடுத்து கொடுத்துறாரா? ஓமுக்கு வந்து பாருங்க என்ன மாதிரியான ஒரு ஆஃப் ஆங்கிள்னு சொல்லிட்டு. ஓமுக்கு பயங்கரமான ஒரு ஆஃப் ஆங்கிள். இன்னொன்னு ஓம் வந்து இந்த இடத்துல ஃபுல்லா எக்ஸ்போஸ் ஆகல. ஹார்ட் பீக்ல தான் அவர் அடிக்கவே பாக்குறாரு. புரியுதா? சோ அதனால வந்து இன்னொரு பிளேயரும் பாருங்க இந்த இடத்துல வந்து இன்னொரு சர்ப்ரைஸ் ஃபேக்டர் ஒருத்தர் வராரு. பிடிடில வந்து 3 மேன் 1 மேன் ஸ்பிளிட் எடுத்திருக்காங்க. 3 பிளேயர்ஸ் வந்து இந்த சைடும் 1 பிளேயர் வந்து பாத்தீங்கன்னா வேற ஒரு பொசிஷன்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இருந்திருக்காங்க. இவங்க கிட்ட புஷ் வருதுன்னு உடனே அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பேக்ல இந்த சைடு வழியாவே வந்து இவங்க டோட்டலா 3 திசையிலும் மாட்டிக்கொண்டார்கள். ரைட்ல இந்த சைடுல இருந்து வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் இந்த டீம்ல இருந்து புஷ் பண்றாங்க. ஓம் எஃப்டிடபிள்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த சைடுல இருந்து ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்து இந்த சைடு அடிக்கிறாரு. லெஃப்ட் சைடுல இருந்து வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா புதுசா வந்து ஒரு வண்டி பிளேயர் வருது. இவங்களோட டீம்மேட்டே அவரும் சேர்த்து அடிக்கிறாரு. 3 டைரக்ஷன்லயும் இவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சும்மா வந்து பயங்கரமான ஒரு அடி விழுந்து இவங்க நடுவுல மாட்டிக்கிட்டு முழிக்கிறாங்க. சோ அதனால வந்து இதுல இருந்து நீங்க என்ன கத்துக்கிட்டீங்க? செட்டில்மெண்ட் எடுக்க போறதுக்கு முன்னாடி லாங்ல இருந்து ஸ்கோப் பண்ணி பார்க்கணும். அந்த செட்டில்மெண்ட்ல வெஹிக்கிள் இருக்கான்னு முதல்ல ஸ்பாட் பண்ணணும். வெஹிக்கிள் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது பக்கியா, கூப்பா, டாசியாவா அப்படின்றத நீங்க பார்க்கணும். மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி காம்படிட்டிவ் மேட்சஸ்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பக்கி இருந்துச்சுன்னா 2 பேர் ஒருத்தன் தான் இருப்போம். ஒரு பக்கி இருந்தா ஒருத்தன் தான் இருப்போம். புரியுதா? வண்டி கிடைக்கலன்னா ஒஸ்ட் கேஸ் சினாரியோ 2 பேரு. கூப்பும் அதே மாதிரி தான். புரியுதா? கூப்ல வேணா மேபி 2 பேர் வந்திருக்கலாம் அந்த செட்டில்மெண்ட்ல. மோர் தென் 1 வெஹிக்கிள் இருக்குன்னா அது ஃபுல் டீம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த பிளேயர்ஸ் வந்து எங்கெங்க பொசிஷன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஒரு நாக் வைக்க பார்க்கணும். அதுக்கப்புறமா வந்து வேற ஆங்கிள்ஸ்ல இருந்து புஷ் பண்ணணும். புரியுதா? அண்ட் மெயின்லி உங்களோட ஆஃப் ஆங்கிள்ஸை வச்சு நீங்க வந்து ரொம்ப கிளியரா இருக்கணும். இதுதான் என்னோட ஆஃப் ஆங்கிள். இந்த இடத்துல வந்து நான் ஆங்கிள் கொடுக்காம ப்ராப்பரா விளையாடணும் அப்படின்றதுல நீங்க ரொம்ப செம கிளியரா இருக்கணும். அதுக்கு உங்களுக்கு மேப் நாலேஜ் ரொம்ப தேவைப்படும். எஸ். So this is the mistake of SO ESPORTS. And SO in a lot of pain here. They've lost 2. It's going to be a 2v3 situation. பாருங்க பின்னாடி இருந்து ஆங்கிள் எடுத்துட்டாரு அவரு. But the question here is will they be able to pull அவ்வளவுதான் டீம் வந்து நடுவுல மாட்டிட்டு சாண்ட்விச் ஆயிட்டாங்க. Where did those shots come from as Team BTD wipes the floor with SO? Almost a flawless fight. நல்லா கலக்கி ஆம்லெட் மாதிரி உருட்டிட்டாங்க அந்த டீம். ஆமா அதேதான். BTD, this is definitely remarkable. ஷார்ட்ஸ் டைம் गाइस. ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிசி. பாருங்க 8 ஃபினிஷஸ் வந்துச்சு BTD டீமுக்கு. 4 ஃப்ரீ ஃபினிஷஸ் இந்த டீம். To be honest, these are the type of teams that were here to search, really showcasing themselves. சோ இப்போ நம்ம தமிழ் டீம் கிட்ட வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு டீம் வராங்க. Not really playing it past. பாருங்க ரெண்டு பேர் ரெண்டு வெஹிக்கிள்ல இவங்களும் அதே மிஸ்டேக் தான் பண்றாங்க. This is going to be almighty. ஆனா இதுல வந்து இவங்க ஒரு விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரெட் ஆயிட்டாங்க இறங்குனதுக்கு அப்புறமா. Unfortunately, they've only got 2 players around that block, and almighty, oh, that one man whips a lot of shots, and now he needs to pay the price. What, bro? Almighty, they've got too many men around the block, and things will still be under control. Yeah, they've lost one, but TGYT was caught slacking here. Classy immediately abandoned ships and try and reposition here. He's got to force himself to play some positions, but at the same time, there's 13 teams still left but nice one, bro. And they've only got so idhula vandu enna idu TGYT idhaan bro tamil team. Santosh bro. It's looking good. But at the same time, we do see another team that guys paathirunga na poitu thanni mottum eduthu vandren. That's the Sovereign ESPORTS that goes down. Seems like there are a lot of teams that has been eliminated. Very, very unfortunate. They do scout him out, the last player of TGTY. Oh boy. எப்படி bro panic YT Classy அப்படினா bro தெரியல panic ன்னு நினைக்கிறேன் நானும். So guys ஓயே क्या सीन है பாருங்க என்ன பேனர்லாம் போட்டுருக்காங்க. பேனர்ல இருந்தெல்லாம் சினிமேட்டிக்கா எடுத்துட்டு வரானுங்க. It's not the best but something they can work with. David OP WNL welcome to the stream bro. WNL okay சரி David WNL OP எல்லாரும் வந்து ஒரு அடைமொழி தான் வெச்சுப்பாங்க. இவர் வந்து 2 அடைமொழி வெச்சிருக்காரு. நான் இன்னைக்கு தான் பாக்குறேன். நோட்டீஸ் பண்றேன். யோ கிறிஸ்டியானோ குமார் சூ गाइस இன்னைக்கு ரொனால்டோ பர்த்டே गाइस. And the good thing is that எல்லா கமெண்ட் செக்ஷன்ல சூ போடுங்க. Let's go bro. TGYT somehow சூ ஸ்பாம் பண்ணுங்க guys. ரொனால்டோ fans comrades once again back on the board. It's looking really good for them.
Okay, seems like they are going to be back in action here a little bit. Come on, let's go, guys. Let's go, guys. Vico here, courtesy of Classy. Can they get the revenge against BTD or maybe even Almighty here if they try and go for a fight? But it seems like Team Lowe's is going to be having a little bit of trouble here. Lowe's now going to be pinned here, looking to try and lob. ஏண்டா BGIS ல வந்து எந்த பிளேயரும் ரொனால்டோ பேர் இல்ல. Go to birthday today, bro. Yeah, bro. Joff is down on the outskirts as well. That's going to be a tricky Prem spot GTC here. தப்பு bro. Oh no, lol. இங்க பாருங்க நீங்க எதுல வேணா கலாய்க்கலாம். And the same thing Goat can also பத்தி be said கலாய்க்க for the கூடாது. foe, since they've also taken a lot of damage. And eventually, a big mistake coming through from Unlucky. TLG. IGL Oh. just steps in the side of the battle without Lols. giving proper comms. என்ன And he gets பண்ணிருக்காரு? shut down instantly. Lols now just holding down that staircase. Still wants this battle. Shuts down the first man. Wants to take down the second one as No well. way. Lols! No! He shuts them all down. Oh, that's a 4-piece on the That's board. a 1v4 for What a Team slap LOLs down from by Lowe's. LOLs, What a bro. play. Wow, Necro, I've never seen that before. Individual man just putting everyone to sleep. கலாய்க்கறாங்களா இவங்க? I've never seen that before ne. From Lowe's, what a play. Wow, Necro, I've never seen that before. Individual man birthday just putting everyone to sleep. கொண்டு Devouring them வாங்க just like Pablo. that. Impressive stuff from Lols. கொண்டா And now கொண்டு his வாங்க wrath Pablo. continues. But he also wants to get the revival on the fallen comrade as well, as T2 Gaming's knocked out. But there's another third party on the way. This third party does not seem that strong, since already one of the men dropped down. Stone from the God and back Lalsa to stream provide ஆமா that bro cover ஆமா as bro well. ஆமா bro. Guys, But come on, let's go ISG, for they're in 30 a real likes guys. bad Live spot. பாக்குறவங்களா லைக் போட்டு பாருங்க. Oh my goodness. Now Lowe's, he's going to try and go in for a little bit more as well. Lobbing a nade here right under the cracks of the car, but no connection so far. But they're getting shot from afar, Team Lowe's. Even though they do have some sort of cover, but as of yet, there's just so many angles they can't shoot from as well. T2 Gaming நல்ல third party but நிறைய டைம் கொடுக்கறாங்க இந்த slowly டீம். as well as Insurgents is going to be knocking up the door. They will have to sacrifice one player here from Team Lowe's. But the stairs are coming in. Kunal on the outskirts providing cover fire here. சம ஆஃப் ஆங்கிள். இப்போ குணாலுக்கு உள்ள போகுது ரைட்ல இருந்து. This is a death ரைட்ல இருந்து குணால் வாங்க போறாரு. And Kunal will get the confirmation as well. As you can see, Jobs is trying to LOL survey பண்ணிட்டாங்க. trying to come up as well, but seems like Team Lowe's, they're going to be expecting company very, very soon. Yeah. Soon gonna get spotted out from afar. That was some crazy stuff from Lols. This man is just not stopping. Lols single-handedly dominating this entire area. The defense is being played to perfection from Team Lols. Yeah, Lols himself Kunal yaar gets knocked down adichadu? as of now, but once again, the revival's going to be there, so it's not a concern. The fallen man will be back upon his feet. Utilities being tossed from Fez, but I highly doubt it's going to be the difference maker. Lols, I think so. The man's also running low on meds. He does not have meds to patch himself up. சுகுணா. But there we go. குணால செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. Still trying to constantly apply the bandages. அவ்வளவுதான் வாங்க போறாங்க தலைவன். Not in that good of a spot. Utilities being tossed against him as well. Oh And how shit. does LOLs ISG எங்க? Fez win that fight? Advantage was still in the hands of Team Lols, but they messed things up. But yeah, props to Lols himself. What a one-on-4 How that many was. teams Yeah, from that was South? insane as well. They just could Bro, not this find a lobby chance to only one reset team, bro. and regroup as well. And this is the perfect third one party team coming from Insurgents, Tamil Nadu, and bro. just like that, again, Arun Yoru. finishes, but at the same time, they had to. Yo, wrap this Cristiano up as Kumar, quickly as thanks they for can. the 3 Look at months this, the membership, Zoe bro. out in the You. open, and BTD has control all Let's the go, bonus guys. And look at down south as well. In the city itself, there's just still too many teams available. Let's go, OP Nadbagli. Let's go still for there. We have Team Bodoland, we have Team GX as well. a few more So many subscribers. teams kind of stuck in Subscribe the பண்ண where பார்த்தீங்க, they subscribe need to பண்ணுங்க. find a way to get சார் out of ஜோன் the இப்ப city. பார்த்தா நம்ம Ravix தமிழ் அணி எங்க இருக்காங்க are gonna be TGYT? forced to try and என்னடா find ஒரு a way அலை here. ஸ்டேட்டஸ் இல்ல என்னடா மேட்ச் இது? Split off from the east side. It seems like Graphics Esports, they are not gonna let them exit for free here. Yeah. Looking to try and கிருஷ்ணா ரொனால்டோ. Shifting away, it Cabbage also means we're going to be able to see some of those TT rotating எங்க bro? flashes TT now. round 4 விளையாடுவாங்க bro. Flash. ஹாரி பாட்டர். Even they're on the run. வெல்கம் டு தி All those ஸ்ட்ரீம். இது shots round 2 while bro. taking liability. What a spray! இந்த Also டீம் shuts தானே down ஹேக்கர் Rowan in the நீங்க process. இவங்க ஆக்சுவலி Beautiful வந்து இந்த stuff. லயபிலிட்டின்றவர் வந்து Claiming எனக்கு all those தெரியும் elimination நினைக்கிறேன். points for 2 himself. OP liability டா அவன். Far fray. Only pain as well. There's a bit of that. ஏய் 2 OP liability டா அவன். Damage now starting to happen on equal sides. The fight's down to a 3v3. The man is knocked out. But the moment the fallen player's back upon his feet, the man advantage will be back in the hands of only Pain. Liability's position spotted, and through the smoke, Liability, the man's able to threat that needle. Only Pain, they're not done with the fight yet.
They still want to inflict a lot of pain and hurt, as now Liability is going to be the only person to make that pounce. Oh my goodness, he's still pouncing as well. He's hiding through the smoke as well. He finds an off angle, and they're not prepared. The jump shot comes in, and he finds another one here. And just like that, grabs the pin out in the open. They get surrounded, and only Pain delivers the death blow on towards them. But at the same time, the third parties from afar gets like a nice little snipe onto his life. Pin, they're not prepared. They still be back in the hands of only Pain. At the moment, the fallen player's back upon his feet. The man advantage will be back in the hands of only Pain. Liability's position spotted. ஹேக்கர்லாம் இல்ல, அவன் ஆல்ரெடி அந்த சைடு பார்த்துட்டு தான் இருந்தான். சரியா ப்ரோ? why you not play BGIS? இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லையா? இல்ல எப்பயாச்சும் BGIS ப்ளே பண்ணிருக்கீங்களா? ப்ரோ நாங்க வந்து போன வருஷத்துக்கு முன்னாடி வருஷம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு BGIS விளாண்டோம் ப்ரோ. புரியுதா? ஸோ அந்த BGIS நாங்கள் ரவுண்ட் 1 போனோம். அதுக்கடுத்து வந்து எங்களுக்கு விளாட்றதுக்கும் டைம் இல்லை. நாங்கள் எல்லாருமே ஒர்க்கு, காலேஜ் அந்த மாதிரி பசங்க. ஸோ அதனால் நாங்கள் அதை அப்படியே ட்ராப் பண்ணிட்டோம். ரவுண்ட் 2 சம்திங் போனோம்னு நினைக்கிறேன். அதுக்கடுத்து ட்ராப். இது வரையும் ஹையஸ்ட்டாக ரவுண்ட் 3 டெட்லைட்ஸ் என்னோட ஆர்க்கு போயிருக்கு. எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு இல்லை, டீமு வந்து செட் ஆகல. அதே சமயத்தில் வந்து உட்காந்து விளாட்டு இருந்தா பேக் பெயின், முட்டி வலின்னு கண்ட இது. The man's able to thread that needle. Only Pain. They're not done with the fight yet. They still want to inflict a lot of pain and hurt, as now Liability is going to be the only person to make that pounce. Oh my goodness, he's still pouncing as well. Kaleraj, thanks for the membership, bro. And you're not prepared. The jump shot comes in, and he finds another one here. And just like that, grabs the pin out in the open. They get surrounded, and only Pain delivers the death blow on towards them. But at the same time, the third parties from afar gets like a nice little snipe onto his Liability, but they cannot commit to this fight, and only Pain is able to push through inside a zone, and they are the only survivors alongside Bodoland that has made it through from the city itself. Wow. Only Pain. 9 frags on the board. Only Pain. That's some solid stuff. And they're still waiting for more. Maya. Maya, Sarvam Maya. அந்த படம் நல்லா இருந்துச்சு. எல்லாம் போய் பாத்துறாங்க. The front lines too, then you also do see Welcome G. Balsi, first 2 matches அப்படிதான் இருக்கு bro. Oh. பட்டன் மாதிரியா? Looking at this replay once again. Yeah. All series சும்மா பகால்துல ஒரு 1v3 அடிச்சாரியா. For some reason the opponents were lost. Look at Lawls just wrapping around, shuts down the second man, targets the third one as well. The last guy in the back lines whipped every single shot. Yeah, but at the same time, the cover fire from his teammates Kunal as well on the stairs will actually force the first team to either push up or push down. So they were in a pincer attack from the inside and outside at the same time. Suguna வந்து இவன் அடிச்சிரோம், குணால் அடிச்சிரோம் நான் சொல்றேன். Insurgents was able to pick up Kunal outside, and that's the reason why it came down to a 50-50 coin flip here when they went in for the push. So nice little play here from Insurgents, but still Team Lowe's they had a big bro last monthல இருந்து ஜிம்முக்கு கன்சிஸ்டன்ட்டா போக முடியல. டிப்ஸ் கொடுங்க. ஜிம்முக்கு நீங்க கன்சிஸ்டன்ட்டா போணும்னா உங்களுக்கு எந்த டைம் கன்வீனியன்ட்டா இருக்கோ அந்த டைம்ல போக ஆரம்பிங்க. We're playing that terrain is going to be really tough for the players. Correct தான் bro. How exactly shoot when the opposite is peak? இருக்கலாம். நான் இல்லன்னு சொல்லல. லாமியும் இருக்கலாம். இருந்தும் இருக்கலாம். Just trying to see where exactly the players are positioned. Bodo Lance. Madara last comment பாத்தம் bro. San, thanks for the 2 months membership. ஏய் என்னடா எல்லாம் நீங்க membership போட்டு மாசம் ஆரம்பம்ன்றதனால எல்லாரும் salary பயங்கரமா இருக்குது போல. தட்டிக்கிட்டு வந்து மாத்தி போடுறீங்களே. பயங்கரம் bro. Super. They do have a very nice off angle to work with. ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு நண்பர்களே. membership போடுறதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு. As well, the pros comes in. Nishan almost getting taken down as well. He tried to get a little bit sneaky. And on contrary as well, they do have the advantage here as well. அரே நீ தான் சவால் விட்டு வந்த. இந்த வருஷம் வந்து ஒரு 5 lakhs ஆவது மினிமம் நான் esportsல சம்பாதிக்கலாம் அப்படினா அடுத்த வருஷம் நான் குவிட் பண்ணிடுவேன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டேன் அம்மாகிட்ட. Only Pain. TGYT மட்டும் தான் bro டோனேட் நம்ம டீம் ஆமா bro. Jumping onto his Arsonist now on screen. எனக்கு தெரிஞ்சு Arsonist with the nades coming through finds the first knock. Oh no. These utilities now starting to do a lot of damage and actually inflicting that hurt as well. Another man gets knocked out from Only Pain. They're down to player. Whoa! Seriana Nedra. What am I watching? AT. They're doing a lot of damage in this lobby. And actually the spot sustaining that seems tough. But Only Pain, they're constantly losing men. Liability does not even have a lot of HP. But he's still going for that revival. Yuki will be back upon his feet. And even Maya's knocked out right next to the bars of AT.
யாருக்கு can this ஃபோன் fight பண்ணி be கேளுங்க converted? என்ன பண்ணி கேளுங்க Return Nate's being tossed out டேய் once bro again in the வணக்கம் hopes of finding that தக்காளி reload. கிலோ And that's 42 what வாங்க bro happens. ஐயோ Yuki திருப்பி should நாக்குறான் அவன் reposition. Oh my goodness, arsonists, they are truly the arsonists they are. The floor was lava. There was just no way to push up. And the Molotovs just surrounded the entire compound, defending and stopping only pain, forcing the man to be பரவாயில்ல out இவங்க open. பொசிஷன் சேஞ்ச் Now பண்றாங்க needs are coming in as well. Liability, he needs to start setting up a couple plays, hoping that a third party doesn't come true. But Arsonists, all they're doing is just playing a little bit slow pill, chill pill here. But அவங்க Borderlands அவ்வளவுதான் அவங்க வந்து சர்வை பண்ணா போதும் in அப்படின்னு the open, மாட்டிட்டாங்க போல gets picked up by Insurgents. Three And bro, interesting gameplay enough, needed. Insurgents, bro they உங்களுக்கு made it in தெரிஞ்சு the zone. டிடி They டோட்டலா find இது themselves a வரைக்கும் small BGIS little ல rabbit எவ்வளவு hole that they அமௌண்ட் kinda வந்திருக்கும் dug எனக்கு themselves, தெரியல and they're bro just punishing people out of the open. விக்கிபீடியான்னு So சொல்லிட்டு ஒரு very வெப்சைட் nicely இருக்கும் done. ப்ரோ அந்த வெப்சைட்ல Oh my போட்டீங்கன்னா அவங்க goodness. எவ்வளவு Wow, வின் பண்ணிருப்பாங்க that is some அப்படின்னு precise போட்டிருப்பாங்க data from Insurgents. தேர்ட் பார்ட்டி Straight அது on the இது mark. எல்லாத்தையும் சேர்த்து And that's what happens usually when you do dig yourself that hole. The nade is automatically gonna just tossed towards that centric part. And that's what happened. The nade was tossed. Directly just went inside of that hole. Deployable cover Oh, used as well. This shit. time the nade on இந்த top முறை of வந்து liability. It's going to be அவ்வளவுதான். 1-2 combo. And செமையா instantly, செமையா இது the entirety பண்ணிட்டாங்க of only paid Eight- eliminated from the game as well. What just Arsonists. happened? I saw a team nade as well. பரவாயில்ல ஆர்சோனிஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நாக்கு விழுந்தது எல்லாத்தையும் எதுவுமே கன்வெர்ட் ஆக விடாம டக்கு டக்குன்னு ரிவைவும் பண்ணிட்டாங்க Get a couple snipes in. வந்த ஸ்லாமுக்கு And வந்த Exorcist, டீமையும் I think, எலிமினேட் was the one பண்ணிட்டாங்க that actually shut down நைஸ் only pain in that இந்த டீம் scenario. ஓகே And right now he finds ஐயா நான் ஜிம்ல இருந்து வாடா பீட்டர் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா பாய் It's actually a little bit எல்லாம் that ஜிம்ல deep, வந்து but பாட்டு கேட்டு நிப்பாங்க Arsenal நம்ம பையன் பாருங்க still நம்ம at லைவ் 4 பாத்துனுங்கறாப்ல மஜாலடி But now Flash Esports Exorcist, last man standing, he is getting gatekept by all 9 finishes In this Let's case, it's going to be a 1v2 push here. Almighty Alangu. Esports looking to try and punish this solo warrior while focusing on Arsonist, who is going to be looking to try and push inside his zone. Seems to try and gatekeep everyone else. but what is happening? Well, BTD finally get a couple shots in. That's going to be the first connection from this. Insurgents with a பா two-man இந்த roster. ரவுண்ட்லாம் பார்த்தா யார் பார்த்தாலும் Seems to ஒழுங்கா try லெஜிட்டான and பிளேயரா gatekeep இருந்தாலே everyone else, but while this is happening, well, BTD போடுது they லைட்டா. finally get a couple shots in. legit-ஆன That's going to be the player first தான் connection இது. from Nishant. Solid 14 stuff. கில் எடுத்துருக்காங்களா Just spamming away in the smoke, now tapping away. ஓகே இவங்க தானே அந்த இந்த டீம் Wants to எலிமினேட் find பண்ணது someone. ஒரு டீம் வந்து அப்படியே 4 பேர் ஒரே இடத்துல குத்துவானுங்களே You've already got Slayer Boy. Where are you making from, that bro? move பிறந்தது for it. திருச்சி வளர்ந்தது Another வேலூர் man இப்ப spotted in சென்னை the bro back lines, and actually everyone from the side of AT's out in the open. ஓ நிஷாந்த் Everyone ஜார்ட் is in danger. And AT, they still do want to fight back. யாருமே வாடா His இவனை position's பார்க்க compromised as மாட்டீங்க well. இங்க இருந்து There's அடிக்கிறான் backs on the எல்லாம் back கவருக்கு lines. The போறாங்க man's இவனை knocked down, நாக் but I வைக்கிறதுக்கு think Dallas எவனுமே gonna be able to பார்க்கல survive ப்ரோ for too long. And eventually the confirmation follows up as well. Look at ISG right next to AT, and these should be ISG free Faiz elimination OP. points. Hey, 8 kill Utilities bro, tossed down Faiz. plays. He already gets the Wow. confirmation. After eliminating Lulz, I'm pretty sure the confidence, it's going to be all-time high. Yeah, BTD now looking to try and clean out the game as TD, well. They've yeah, got TD 16 na? finishes Tam- in this team ah. game. And Insurgents, they're looking for more as well. They've got the first knock onto his Slay. Knight is going to be the next to fall as well. And just like that, Insurgents with a two-man roster makes it into the final four. And they're still looking for more. How is this possible? Interesting. Faiz Fast now வந்து spotting that man in the water lines. He 9 puts that கில்ரா into இந்த his பிளேயர் scoring. Just like that, AT, they've been eliminated from the game as well. அலாம் They've ரிதேஷ் also got another man in the back lines, tossing those utilities. BTD, they've been dominating this whole game. கத்தாதீங்க ஜி Almighty. Now they are the one to take a fight against the boys of சாரி ஃபார் த பாஸ் ஹலோ BTD. With only 2 men standing, டிடிஎஸ் it's gonna be லாமனோ tough for this one. You ஓடில can அது see Niku constantly just taking those shots. டிடி இல்ல ப்ரோ Oh no, it's going to be tough. காட லால்ஸ் டீம் Almighty with only 2 players. All it takes is one place nade from this ஹை guy ஸ்ரீ from ப்ரோ BTD. சந்தீப் வெல்கம் டு தி And ஸ்ட்ரீம் he's ப்ரோ already cooking up that nade. This nade might just be tossed to perfection. Was really close, but not close enough. 16 கிலோ Does ப்ரோ do a இந்த little டீம் bit கூட chip damage though. Another one lobs over as well. Needs to find a connection. Another chip damage onto Ritish once more. But they're slowly pushing out. 6 All points in 3 FTW match needs a doubtful little தான் bit of backup next here. round There's no one actually providing cover for யாரு us. They are going to try and bait Team Almighty out in the open to get a little bit of capitalization here. But Nishan finds the opener on ISDG. BTD. ஆனா ரவுண்டுக்கு எத்தனை They டீம் want to குவாலிஃபைட் continue their wrath. ப்ரோ நிறைய டீம் குவாலிஃபைட் ப்ரோ லிஸ்ட் Looking at சரியா தெரியல Almighty, எனக்கு it's been ஏனா a வந்து decent நிறைய game பேர் so டிஎம்ஏ far. 6 பண்ணல frags on the board. If they do get eliminated on the third spot சால itself, பட் that's வந்து also going நிறைய to be பேர் 5 குவாலிஃபைட் positioning நிறைய points, பேர் குவாலிஃபைட் which is going to be 11 points in 4 total.
6 IG from the sidelines as 10 well, team கிட்ட getting qualify hammered down by 10ல இருந்து 12 BTD. team கிட்ட The qualify entirety of the circle being controlled by BTD as well. Where can you go? Nade being tossed from the guy, and maybe it's going to find a connection as well, but it still does not matter. As the man in the front, he still keeps the head on the swivel, and he instantly cuts it off. Anku now on the run from the side of Almighty. He really does want to stay alive, but he will be denied too. TDR, SO, As SO, BTD, SO. they come through BTD, with dinner, a nuclear game off the rip. Oh my goodness, what a game coming from BTD. Just had things full control of it. என்னடா GFX அது Every VFX trying to rotate out it open. And interesting என்ன enough, that சீனா split is பண்ணிருக்காங்களே coming in from south bro side. இதா செட்டா bro ஏய் இத பாருங்கடா பயங்கரமா இருக்கு செட்டு இந்த முறை வந்து நிறைய எஃபர்ட் போட்டுருக்காங்க கைஸ் நிறைய நல்லா எஃபர்ட் போட்டுருக்காங்க டிடி ஓனர் யாரு ப்ரோ இது வாத்தி ப்ரோ வாட் கொஸ்டின் இஸ் திஸ் அப்பா அலாரம் ஸ்டேட்டஸ் அலைவ் ஸ்டேட்டஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டானுங்க ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஓகே இந்த மேட்ச்ல வந்து என்னென்ன டீம் வந்து எலிமினேட் ஆயிருக்காங்க 4th ஜோன்லயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 டீம் எலிமினேட் 2 சோலோ நிறைய மேன் லாஸ் ஆயிருக்குடா TCYT தமிழ் டீம்ல வந்து 4 பேரும் அலைவா இருக்காங்க பொச்சிங்கில வந்து ஒரு குடும்பமே இருக்கு குடும்பமா பொச்சிங்கி ஏதோ கேட்டட் கம்யூனிட்டில வந்து ஒரு 150 பில்டிங்ல வந்து ஒரு 150 பேர் வாழ்ற மாதிரி வாழ்ந்துட்டு இருக்கானுங்க பொச்சிங்கில இந்த ரவுண்டு ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து கொஞ்சம் நல்ல சீனா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேட்ச் பாப்போம் Top things a Drop little fight, bit away, liability. but still, he's gonna have a go. Habibi just has that UMP to play around. அவங்க பாரு and now எவ்வளவு he's சூப்பரா surrounded, புஷ் and பண்றாங்க that's லெஃப்ட்ல ஒருத்தங்க ரைட்ல ஒருத்தங்க it. சொல்லிட்டு That's all she wrote, and now only ஓகே இந்த Pay டீம் ஒன்லி to பெயின் தான் get clear on the பண்ணுவா. right side of the stick as another fight has already broken out. It is Team Belti Destiny appo now 7th taking a தேதி, fight 8th தேதி, against bro. Team Sovereign. And for Team Destiny, Shine's already lost out. He's lost his shine. பரவாயில்ல நிறைய டிராப் ஃபைட்ஸ் வந்து இந்த டீம்ஸ்லாம் தைரியமா And எடுக்கறாங்க yeah, பட் Destiny நாளைக்கும் showed- எடுப்பாங்களான்றது This தான் time எனக்கு it தெரியல seems like Denver is not going to stand a chance. Sovereign Esports, oh, they're definitely putting in a lot of hurt. For Team Destiny, ப்ரோ what can உங்களுக்கு be மேன்டி done? பிடிக்குமா அவரோட They've கேம் lost ப்ளே out on பத்தி too ஒரு many 2 லைன்ஸ் people at சொல்லுங்க this point, and ப்ரோ now it's just அந்த one man மனுஷன் standing. வந்து இந்த டைம்ல And that இருந்து one வர player, he அப்படினா can't do ரொம்ப anything. ஒரு He's சரியான actually ஒரு going for ரோல் that ப்ளே revival பண்ணிருப்பாரு towards Shine, so maybe still a chance அந்த for பழைய Team ஃபார்ம்ல Destiny to be இருந்தா back on the foot. டிஎன்ல வந்து Those ஒன் two players சாலிட் back on the feet for Team Destiny. Points can still be ரிலேயபிள் பிளேயர் secured. அப்படியே All they செம்மையா need to do பில்ட் is just stay on the back கம்யூனிட்டியே foot. பில்ட் ஆயிரும் Let these two big giants duke it out against each other. ஆனா And மை then Team கமெண்ட் Destiny can maybe third party if they want. When these two teams are hurt. டோட்டலா எத்தனை டீம் But as of now, they're running low on resources, running low on utilities, and even meds. ஹரிஷ் A little bit என்ன of a try கேட்டீங்க standoff going on over here. ஆனா ரவுண்ட் 2 It's எத்தனை all டீம் about குவாலிஃபைட்னு who கேட்டீங்க takes அதான் who சொன்னேன் ப்ரோ down 10ல and இருந்து who 12 takes டீம் the கிட்ட spoils of the ஹை ப்ரோ war. தார் ஐஜே வெல்கம் டு தி For ஸ்ட்ரீம் now, ப்ரோ Arsonist already one man down. They're என்ன gonna be a ரொட்டேஷன்ல little எப்படி bit எடுக்கறாங்க patient. எஸ்ஆர் எஸ்விஆர்என் And now they're just TVWB. waiting for the Team Sovereign டீம் and ஆல்பா Team Destiny இவனுங்க என்ன fight ப்ரோ to விளையாட come to a மாட்டாங்க டீம் conclusion ஆல்பா லாபில so இருக்கிறதே that தெரியல they can make their move. Now, Vampire's position is really interesting, Necro. பெல்ட்க்கு Taking 7 over the 8 ஓ top of ஷிட் the building. டிஎல்டபிள்யூ க்கு சேம் டே தான் These 7 and positions 8 you do not தான் really ஒரே anticipate a குரூப்பா team to be holding இருக்க at கூடாது this point. Sovereign Oh, Esports, okay, great. okay. He's been in a very good form, at least in this game. 3 finishes already for this man. And Slayboy, he's got to be watchful though. He's taken a couple of bullets there. Would want to heal himself as Sovereign. They're still applying that pressure. Couple of more grenades, and now they're also running out of it. So I want to see what their next course of action will be. Keep this thing in mind, even the circle shifted away from them. So now the pressure's going to be doubled up. Almighty finally அவர் breaking அந்த the சைடு நாக் silence. வாங்கிட்டாரு They're done playing the patience game, and இந்த Almighty, மேட்ச் எஸ்ஓ சூப்பரா how விளையாடுறாங்கடா did this just happen? They've been eliminated from the game within இந்த a மேட்ச் flash. சோவரைன் ஈஸ்போர்ட்ஸ் That's நல்லா definitely got a விளையாடுறாங்க sting. bro இந்த டிராப் Oh, ஃபைட் no, சூப்பரா ஹேண்டில் problems பண்ணாங்க knocking on the door. ரே 3 ஃபினிஷ் ஹூ That was ஒரு not ஃபினிஷ் a good idea for them. ஐசி Getting eliminated in ஸ்லோ such a way that's definitely going to sting. But now the Oh. fight, it's not done yet. It's time for Team Destiny to try and play that defense. The shock, and it does click, but he was only able to find that one knock. Later on, Team Destiny. கேம் வால்யூம் கம்மி பண்ணு ப்ரோ உன் வாய்ஸ் கேட்கல என் வாய்ஸ் கேட்கல என் வாய்ஸ் கேட்டா கத்தாத ப்ரோ அதிகமா கேக்குதுன்றீங்க என்னையா நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்றீங்க மாத்தி மாத்தி கேம் வாய்ஸ் வந்து கம்மியா வச்சிருக்கேன் இப்போ They lose out another man. தேங்க்ஸ் ப்ரோ There is still one more சிவா player சிவா standing from Team Destiny. Welcome to the stream, Where bro. exactly is that player? He's actually backed away. He's now playing a little bit on the back foot. He wants to keep his position. அவன் அங்க இருக்கான் நண்பா Stay away from that action. He's hidden. No பரவாயில்ல more 7 finishes there finishes for, இந்த டீமுக்கு Team Destiny. Of course, ஸ்டார்டிங்லயே they've lost their men, and now
All he's gonna இந்த do ஒரு பிளேயர் and ஏதாவது get கிளட்ச் those அடிப்பாரா? fastness ஏய் points up for his team. என்னடா The படுத்துட்டு team போயிட்டு இருக்க sovereign நண்பா? really loved the initiation, especially against Arsonist. BGIT வந்து கார்டன் லால்ஸ் கூட ஃபைட் எடுக்கறாங்க bro. Arsonist, I'm not even sure what exactly the intention was. They put JD versus all. on. It felt like they were just blank. JD gaming அது. T2G up to over here. Out in the open. நிறைய டீம்ஸ் வந்து இப்போ வந்து குடும்பம் நடத்திடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். புச்சிங்கில. He's got that visual. But the moment T2G gets knocked down, I think Team LOLs could find EPS போட்டு இந்த தெரியும் லெஜிட் பிளேயர் போல தெரியல. This time around the Puchinki area. And you could already see Team ESP போட்டதா தெரியும். ஓகே வாசிஜி ரெண்டு டீமும் சப்போஸ் நல்லா ஆடி குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ் வந்தா ஒண்ணா தான் ப்ளே பண்ணுவாங்க. ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. ஹை ப்ரோ. வெல்ட் in which group bro? வெல்ட் 7th 8th மேட்ச் bro. So they have to be watchful. வெல்ட் 7th and 8th match days. இத கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் bro. சோ ரொம்ப சங்கீத சுரங்கள் பாடுறாங்க. He's been snuffed out. OP 6 ஃபினிஷ் வச்சிருக்காங்க. At his direction. But for now, even the exorcist out in the open in a car trying to drive by, eventually will meet his maker. And it's gonna be Anku who secures the knock, and Team Almighty will get another finish. எத்தனை டீம்டா உள்ள 1 2 3 4 5 6 டீம் இருக்காங்க bro. Liability, the man still standing as well. As long as OP liability is in the game, you know a lot of frags will be funneled in by that one singular guy. Liability to get a few more confirmations. கலாயறாங்களா? Mike is positioned in that little terrain. உண்மையிலே சொல்றாங்களா? Only pain. ஆனா இந்த பிளேயருக்கு வந்து more of that pain and hurt against PTD. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு bro. ஒரு முறை லேண்ட் விளையாடி இருக்கார்ல. Taking a lot of damage, now just having 2 men standing. Even the circle actually playing a lot of those mind games. In my opinion, the real டீம் நேம்ஸ் இன்னொரு தடவை சொல்லுங்க, மேட்ச் போகும்போது எங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். என்ன டீம் நேம்ஸ்? தமிழ் டீம் நேம்ஸ் TGYT லால்ஸ் தமிழ் இல்ல, தெரிஞ்ச டீம் லால்ஸ் டீம் ஆல்பாவும். Positions compromised. PTD போன மேட்ச் நல்லா விளையாண்டாங்க. ALMT யாரும் தெரியல. Next zone shift. It's going to be another curveball shift on top of the city. You've got Almighty. அம்மா தூண்டு குடுத்து வச்சிருக்காங்க bro. எப்படி bro பாக்குறது? அலங்கு அல் கர்மா. Even for Team Almighty, they've got a very nice control over the circle. ஏஞ்சி அத பேசலாம். அத்தனை பேர் இருக்காங்க. Individual players. அத்தனை பேர் இருக்க கூடாதா? ஏஞ்சி அந்த பேசலாம், அத்தனை பேர் இருக்க கூடாதா? எனக்கு மூவி நாலேஜ் இல்ல நண்பா. Any replenishment would be welcome from their side. Brought down to 2 men, and Zohan finds an opener there. Varad down on his knees, and for Team OP, they could actually really third party this one. Couple of more grenades being flung over as PTD in a world of hurt at this point, and Om has no interest in trying to trigger the revive. And Maya, he follows up, and in fact he also steals a finish out there. So Team Only Pain, they have one name சொல்லிருக்கீங்க பேலன்ஸ் bro. இந்த லாபில வந்து ஒரு டீம் தான் விளையாடுறாங்க. அது விட்டீங்கன்னா TLAW வெல்ட் பிளின் next வந்து பாத்தீங்க அப்படினா we have actually doing pretty good right now as well. Insurgents the previous game செகண்ட்ங்க மெம்பர்ஷிப் குரூப்ல போட்டுருங்க. புது மெம்பர்ஸ் குரூப்ல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. கம்யூனிட்டி செக் பண்ணி. 0 finishes racked up. Lemurians, GRXMM, Red Fox Rayards, Kicho ESPORTS. They won't be able to survive for too long, but still for LOLs, there is that one man T2 Gaming alive. இவங்கலாம் என்ன ரீச் அவுட் பண்ணாங்க. Wants to find the confirmation eventually from LOLs. T2 Gaming will be eliminated from the game as well. Liability spotted. ஏடு போது கார்த்திலே வெடிஞ்சிருச்சு. Overcooked. He wants to find the opening against Insurgents, but it's not going to be an easy piece of cake. Threading that needle is going to be tough. அவருக்கு சினிமா நாலேஜே கிடையாது. நீங்க ஆடியோ லான்ச் எல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. ஓ creating a lot of confusion. ஆடியோ லான்ச்ல நடந்த சம்பவம் அது. எனக்கு சினிமா நாலேஜ்லாம் இல்ல गाइस. நானே வந்து ஒரு இன்னோசென்ட் ப்ரோ நானு. பயங்கர இன்னோசென்ட் நானு. Only Pain. You know, these 3 teams being the major Only Pain here. And what I really like is even Insurgents, they've made it all the way inside the top 6. I'm keen on seeing how many finishes have they secured, but a little bit of a parkour. Fixers irkarara idla. How he's controlling the situation. I think that's a very bold move, given the circle is really starting to dim down. Pe yaar fixers ah pesittu irukare. TOURNEY ESPORTS, a team that has had such a great start in the initial phases of Erangel, have now secured a lot of finishes. 12 being the exact number. Have now taken it down to the Seawest. Bro, உண்மையிலே spread working for them. Fixers வந்து இதுக்கு வந்திருந்தார் bro. இதுக்கு he's going to decide
who wins. BG Surely, right? ஐயோ I mean, அந்த the கேலோ circle இந்தியா already shifted ஈவென்ட்டுக்கு on top of the city. நான் Still ஏன் nothing இவர் separating நல்லா தானே them. கமெண்ட்ரி பண்ணுவாரு என்னாச்சு Yeah, இவருக்கு ஏதாவது Sovereign is உடம்பு the team சரியில்லையான்ற that's அளவுக்கு actually in the யோசிச்சிட்டேன் ப்ரோ circle in நானு a really good அதுல spot. Uh-huh. And now it பி- seems like Sovereign இதுல might அந்த just be the one கவர்மெண்ட் ஈவென்ட்ல கேலோ to இந்தியால get this chicken dinner. And it's going to be a massive chicken dinner as well because Sovereign dominated மனுஷன் the ஆனா steel வந்து apartments. பயங்கர நாலேஜ் And now for only pain. மூவி நாலேஜ் Even இல்லனா they've been doing a real இன்னசென்ட்டா good job இது with புதுசா Pachinki, இருக்குண்ணா dominating ப்ரோ the மூவி entirety of the நாலேஜே city. இல்ல மத்த நாலேஜ் எல்லாம் எனக்கு எப்படி Zohan இருக்கும்னு tossing out the நினைக்கிறீங்க நீங்க utilities in the hopes of finding at least one man. Mike spotted in the back lines, and Mike is now trying to move on towards the safety block. நான் நர்டு ப்ரோ His position's compromised, Kelly. but Zohan, he does not have any nades. டீம் Exactly. கூடவா He பார்க்க doesn't மாட்டாரு do anything about it. Spots that player constantly. Mike as well, he knows அந்த அளவுக்கு என் Zohan ஃபீல்ட்ல has an வந்து angle. அதெல்லாம் வராது ப்ரோ என் ஃபீல்ட்ல Even ஃபுல்லாவே Mike வந்து can't do பாத்தீங்கன்னா anything about it. மோட்டிவேஷனல் கோட்ஸ் Tossing out a lot of those smokes constantly in the hopes of நைஸ் at நைஸ் least சூப்பர் ப்ரோ finding a ஜோஹான் ray of hope. But even that gets Off stolen away angle. by Zohan. But 3 Zohan ஸ்டோரி himself மூணாவது gets மாடி shut ஏடி down ஆடும்போது far away. எப்பவுமே பின்னாடி வழியில Only ஒரு கண்ணு Pain now வச்சிரு needs to get that revival towards ஒரு Zohan ஸ்மோக் as போட்டுருக்கணும் soon அந்த as இடத்துல possible. பரவாயில்ல That ரிவைவ் was a பண்ற lovely பொசிஷன்ல தான் strike இருக்காங்க coming in from the back lines, especially Team Sovereign. டீம் சாவரின் Get போன to மேட்ச் spare விட்டது round இந்த the மேட்ச் situation. பிடிக்கிறாங்கடா Only பசங்க Pain did have Zohan getting knocked out, but still nothing to worry. Instant Uh-oh. trade coming in. And now, I think Maya, he's got that intel. He ஃபீல்ட் knows ஃபுல்லா லேடிஸ் தானா that ப்ரோ there are இல்ல two ப்ரோ players, அதெல்லாம் and now டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ப்ரோ நோ the time டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் I is knew it. against them, and there you have it. I Again, knew it. ஏதாவது ஒரு easy படம் finding, பார்த்தேன் not அப்படின்னா only இந்த Maya. சர்வம் மாயா Of course, you're பார்த்தேன் out in அந்த the open. படத்தோட How long are you சீன்ஸ் gonna stay வரும் alive? But Storm, that is ஒன்னு a ரெண்டு nice படம் பார்ப்பேன் அந்த intervention அந்த over here. படத்தோட ஏதாவது With எடிட்ஸ் Anku வந்துச்சுன்னா being பார்ப்பேன் taken நான் down out of commission. Now everything rests on Nesso and Karma. Insurgents refusing to give up. But Almighty. ஆல்மைட்டி they've got more men ஸ்போர்ட்ஸ் standing, and the man advantage அட்ரா அட்ரா நண்பா ஐயோ 1 HP அவன் Dome is also taken பூச்சா down. 6 Barely புல்லட் any sort of HP, Oh, just wait a up. pixel available. But these அடிச்சிருவாங்க utilities, அடிச்சிருவாங்க they might just be the end. The nade's also clocking in perfectly, and this one's gonna blast on his face. Stone's taken down once again to a pixel. Zohan of ஓ HP. இவன் அடிச்சிட்டான்டா Stone gets confirmed by Zohan. Oh man, only pain. They're definitely inflicting a lot of pain and hurt to this entire Pachinki. Anyone that stands against him, only pain. They will be the one to claim the elimination point. A few more nades tossed out from OP in the hopes of ஏய் finding எப்பறா those நேடலாம் knots கண்ட against Nesso. சந்துல போட்டு Being கரெக்ட்டா எடுத்துட்டு போய் Sovereign உள்ள esports, ஓடுற விட்டீங்க they're taking things புரியல a little எனக்கு bit slow and cautious. ஆனா பாயிண்ட் Now டேபிள்ல looking at the ஏரோ first மார்க் OP, பண்ணி another காட்டுங்க nade அதுக்கு tossed out. மீனிங் என்ன Moves down to இருங்க big ப்ரோ sort of பாயிண்ட்ஸ் HP. டேபிள் சொல்றேன் Look சொல்றேன் at Zohan once again threatening. ஜோஹான் 7 He's கிலோ ப்ரோ the இந்த man மேட்ச் who's constantly finding openings. Indeed he is, and now Zohan, he's gonna make that bold move. He's gonna go in for the push, and now Daisy, he Oh my is starting God. to fear himself. And at this point, they will surround him and annihilate him. Beautiful finishes coming out of Team Only Pain. என்னடா பண்றீங்க அல் கர்மா All rests on Nesto. The last surviving யாராலையும் member தடுக்க of முடியாது Only Pain. They இந்த know match they've got அவங்களோட. their workout out. என்னடே Nesto எவனாலையும் not தடுக்க having முடியாது the best of HPs around the stairs. He has to pull off something special. A Molotov Al Nisud, initially Karma, to try and delay them. We Anku, know he's panicking, Amritesh, but piece Team by Almighty piece are the Esports. players of Team OP trying to commit for the push, and it is going to be as easy லெஃப்ட் as பிக்ல அடிச்சான் are அவன் the players of Team OP trying to commit for the ஏய் யாரா நண்பா நீ வாவ் லெஃப்ட் பிக்ல அடிக்கிறான் உங்க பையன் மஜாவா ஓஜி ஓபி யுகி பாப்போம் இருங்க ஓபி ஜோஹான் எவ்வளவு 1000 டேமேஜ் எஸ்ஓ டபிள்யூஹெச்ஓ இவங்க கொஞ்சம் லெஜிட் செம லெஜிட் ஓபில பாருங்க 4 பேர் இருக்காங்க மேட்சுக்கு மேட்ச் ஒவ்வொருத்தவங்க போட்டு வருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் மொபைல் ஸ்கிரீன்ல பவுடர் போட்டு வருவாங்க கை ஸ்மூத்தா இருக்கணும் அப்படின்றது நான் எதுவும் தப்பா சொல்ல ஸோ 37 பாயிண்ட் எடுத்தேன் ஏய் ஆனா பாயிண்ட் ப்ரோ ஹேட்ஸ் ஆஃப் த ஜிஎஃப்எக்ஸ் டீம் ஆஃப் பிஜேஎஸ் ப்ரோ இந்த முறை வந்து அப்படியே எலைட்டா பண்ணிருக்காங்க ப்ரோ எலிட்டா இருக்கு பாக்குறதுக்கு வாத்தி ப்ரோ பிராக்டிஸா இருக்கும் ப்ரோ என்னது ப்ரோ வாத்தி ப்ரோ பிராக்டிஸ் என்னமா என்ன சரி ஒரே செகண்ட் கைஸ் ஒரே செகண்ட் கேம் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் அதான் ஆமா இல்ல அப்படியே போய் எடுத்துக்கோ கேம் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஆனா பாயிண்ட் டேபிள் வாத்தி ப்ரோ பிராக்டிஸா இருக்கும் என்னது வாத்தி ப்ரோ பிராக்டிஸா இருக்கும் சரி ஓகே இது என்ன ப்ரோ ஆரோ மார்க் இந்த ஆரோ மார்க் தானே ப்ரோ கேட்டீங்க ப்ரோ இது வந்து கீழே இருக்கிற டீம்லாம் பச்சை கலர்ல இருந்துச்சுன்னா இவங்க வந்து கீழே இருந்து மேல போயிருக்காங்க லோவர் பொசிஷன்ல இருந்து மேல போயிருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம் ப்ரோ அதே வந்து சிவப்பு கலர்ல இருந்துச்சுன்னா பொசிஷன் போன மேட்ச் மேல இருந்தாங்க இந்த மேட்ச் கீழே வந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ப்ரோ புரியுதா பச்சை கலர்னா போன மேட்ச் கீழே இருந்தாங்க இந்த மேட்ச் மேல வந்திருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அதே சிவப்பு கலர்னா போன மேட்ச் மேல இருந்தாங்க
இந்த மேட்ச் கீழ வந்துட்டாங்கன்னு அர்த்தம். அதே ஹைஃபன்னா அவங்க அதே இடத்துல தான் இருக்காங்க. எந்த மாற்றமும் இல்லன்னு அர்த்தம். புரியுதா? அப்படி பார்த்தா இந்த லாபில வந்து எவனும் வேற எந்த மாற்றமும் அட்டெண்ட் பண்ணல. I think this is one team that I was எல்லாமே constantly மாறி இருக்கு. harping upon. I was hoping that they make something out of that beautiful spot they were holding, but eventually that man disadvantage really came into play. Could not do much. They really need to bounce back in the next game. I was having a conversation about this with IC as well. Space because of this, they do. நம்ம பேசாம வந்து இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரி ட்ரை பண்ணலாமா ப்ரோ? வருஷம் ஃபுல்லா எப்படியும் ஈவென்ட்ஸ் இருக்கும். அமௌண்ட்டும் வந்து தமிழ்ல குடுக்கறத விட கம்பேரிட்டிவ்லி கொஞ்சம் அதிகமா தான் குடுப்பாங்க இங்கிலீஷ் கமெண்ட்ரிக்கு. I will think about it. Do not realize there is only a solo warrior, and Punisher loses his life for absolutely nothing. That is just a big bummer here coming from Team Alpha. டீம் ஆல்பா என்னடா ஆச்சு உங்களுக்கு? கிரைண்ட்ல போட்டு பொளந்துட்டு அண்டர்டாக்ஸ் லாபில வந்து பொளப்பீங்கன்னு பார்த்தா They just don't feel the same. உங்களையே பெரட்றாங்களேடா. It's a different team between what டி happened. குரூப்ல இருந்து வந்திருக்காங்க गाइस இவங்க ரவுண்ட் 2க்கு. And surely they need to get டி குரூப்ப போட்டு பெரட்னாங்க. This is not acceptable by தோசைக்கல்ல சப்பாத்தி பெரட்ற மாதிரி பெரட்னாங்க. playing at bigger stages in the past, earning an invite. அது என்ன ப்ரோ தோசைக்கல்ல சப்பாத்தி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பின்ன சப்பாத்தி கல்லு செப்பரேட்டா இருக்கா என்ன? Now அதனால தான் dropping down bodies and ஜோன் அப்படியே சவுத் சைடு எடுத்துச்சு. சவுத் வெஸ்ட்ல. சவுத் ஈஸ்ட்ல. really needs to step up. TW to TBW வந்து டனல் சாப்ஸ்டிக் சைடு ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. மேல அவங்க வந்து லெஃப்ட் சாப்ஸ்டிக்கோட நார்த் சைடு பொந்து ஹோல்ட் பண்ணிருக்காங்க. Defensive about their approach in this one, and if the circle really favors ஓகே them, I see. வித் ரைட் சைடுல ஒரு சோலோ TGYT நம்ம தமிழ் அணி வந்து பாத்தீங்கன்னா Tough spot to be in. ஓபி கிட்ட இருக்காங்க ப்ரோ. Speaking of which here, seems like கிளாசி அவுட்டர் ரொட்டேஷன் கூட்டி போறாரா? இல்ல எட்ஜ் ரொட்டேஷன் எடுத்துட்டு போறாரு அப்படி. Looking to try to go for slam here. They see two vehicles and even Sucham. they think it's going to be more than one players. They're a little bit afraid to commit to this fight. Naya God all by himself. They lose the hovercraft. ஐயோ பாவம். All by himself, Nayak. Oh my goodness, the Nick is coming in. Nick is going to be coming through from the sides, but he himself is getting shot right. Arson is Please here. do English commentary. A little bit afraid to go இப்ப into தமிழ் the கமெண்ட்ரி coach எங்களால as well. கேட்க And முடியலன்றீங்களா? for some reason, Okay, Fancy. this happened. Naya Just- God I'm is just fighting kidding. as if there's Hipsy, welcome to the a stream, lot of Hipsy. people coming in through. கலைராஜ் Scare 'em ஹை off. ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Everybody wants சான் a piece of அத the pie ஓபி there. டீம் ஹேக்க கூட ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. நீங்க தான் இந்த மாதிரி பண்றத நிறுத்த மாட்டேன். இந்த ஓபி டீம் ஹேக்க கூட ஆஃப் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா நீங்க இந்த மாதிரி பண்றது நான் என்ன ப்ரோ பண்ணேன்? லெவி கேக்கர் மேன் வாங்க ப்ரோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ லெவி. லைவ் பாக்குறவங்க லைக் போட்டு பாருங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணா பாத்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ गाइस. Having a great start. Again find their way back in. Survive with just two players. I see that one finish. It's going to be quite important as Gravix. What on earth was Bull thinking? As he gets pummeled down by Knight, and Knight goes in for the second player. But this time the spray really not connecting as he follows up. Are you? என்ன பண்ணாப்ல பையா? ஓ ஷிட் ப்ரோ. It's That's not good enough, but they do that's a nice 90 bullets. in the corner. Donated Ayu's for gonna be on a no super reason. deep Buggy gets spotted out and open. Old Nick is gonna try and bait him But out. still, Fires are coming in. No chip They will damage pick up yet. this. Does have the M4. Finally gets a shot. Paradox. And now They will Ayu. pick up. He needs Oh, to- whoa, 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 whoa! Jad, gets bro. tagged up low, but they will be eliminated here. இத்தனை பேர் வச்சாலே எகிரி அடிக்கிறவங்களாம் உட்கார வச்சிருவாங்க போல அப்படியே. That's gonna be படால்னு. one out in the bag. Sublime stuff coming in. And look at this. It's stage 4. Finally, one team bows out. So shows that all these teams are really starting to sweat it out. ஓபன்ல பாருங்க வெஹிக்கிளுக்கு ஸ்மோக் போட்டுருக்காங்க. கேட்டிங்களா இன்னைக்கு யாரோ ஏன் போட்டுருக்காங்க? And currently surrounded. அது ரீல் அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் They பாருங்க. had the high ground, but ஓ ச்சே நைஸ் ட்ரை நைஸ் ட்ரை நைஸ் ட்ரை நைஸ் ட்ரை. ஆனா பக்கில எதுக்கு வந்தீங்கன்னு தான் எனக்கு தெரியல. muddy waters. Sahil. என்னடா எல்லாம் பக்கி வச்சு சுத்திட்டு இருக்கீங்க ப்ரோ? இவங்களே வீடியோ பார்க்கறது இல்லையா ப்ரோ? Maybe this time சரியில்ல after bro. Barca, but it does not connect. Yeah, it's a little bit unfortunate. But they do get one confirmation, at least for now. Insurgents. Insurgents. All 4 players still alive. ஸ்டோம் They are சுகுணா getting பாக்கி themselves ஃபாய்ஸ். over. இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு மாதிரி வந்து அனிமி பாக்குற கூட்டம்னு நினைக்கிறேன் இந்த டீம். ரெண்டு பேர் சுகுணா பாக்கி. Which is going to be revealing. மீதி எனக்கு ரெண்டு பேர் தெரியல என்னன்னு. OP, however, has find themselves a little bit covered, but they're all down out in the open as well. Shots from afar. BTD actually shooting them from Gatka. OP 37 பாயிண்டா? அவங்க குவாலிஃபைட் ஆவாங்க OP. Oh, may have used up a little bit too much. TGYT 2 பாயிண்டா 6 பாயிண்ட் டோட்டல் பாயிண்ட்ஸ். ரைட்ல shot here.
but no connections. edge-ல As இருக்காங்க. Circo actually shifts Underdogs towards எல்லாருமே Zone's edge favor. to edge விளையாடுறாங்க. Now what's TLG really பாருங்க interesting போயிட்டு is center now எடுத்துறாங்க. team OP, they're actually exhausting a lot of their utility that they have on them, and now Sukuna, he wants to go in Predict for the which team bomb. will get a CD Beautiful COP. yeah, எதுக்கு ப்ரோ நம்ம he ஏதாவது got ஒன்னு insurgents. சொல்லிருவோம். அதுக்கடுத்து That வந்து finish பாத்தீங்கன்னா onto நீங்க well திடீர்னு Sukuna. வந்து அது ஜண்டானுவீங்க, That's ஸ்பாம் really பண்ணுவீங்க. lovely ஏன் ப்ரோ stuff. உங்களுக்கு அந்த டீம் பிடிக்காதான்னு Insurgents, கேப்பீங்க. they அப்படியே come out எல்கேஜி on, படத்துல வந்து அந்த those 4 இன்டர்வியூ finishes, சீன் மாதிரி and வந்து ஒன்னு Arsenic வச்சு இன்னொன்னு மாத்தி மாத்தி really கேப்பீங்க. getting 4 finishes there, and அதுக்கு they're எனக்கு feeling தெரியலன்னு themselves, சொல்லிட்டு but for போயிடுறோம். team only pain, this time deciding to go after team அப்பா Almighty. டேய் They ஒரு நேடு get 3 knocked வெண்டி out. சதுர்துடா. And for Maya, he does not have a lot of HP. Let's see what happens. They have to go to நல்லா comes in, சைஸா misses the sketch timing. போடுறீங்க. Alaku is able to punish this, and that is going to be Almighty looking to try and hold ஒருத்த the fight. பத்தினே வரான் மேல. Afar, Alaku still hesitating. He's actually going for the push. He is going to go for the repick here. Misses his timing, gets straight down, and that's going to be Almighty ESPORTS. ஐயோ taking him down. போட்டாங்க. Karma had a little bit of freeze there, and just like that, only என்னடா Pain is இந்த able டீமை to யாராலையுமே this அசைக்கவே fight. முடியலையேடா இந்த What டீமை. a wipeout from OP. Only Pain. Only pain. Absolutely confident with their approach, and they have been just so good. And even for Team Easy, they need to find their way inside this tournament once again. Just 5 points secured so far. This time, a fight against Team Alpha in the making. As Adonis, he's got some cover to play around, but no grenades on him. Just has those 6 more grenades to work around with, I see. At this point, Team Easy, they're trying to muster up some courage. They want to initiate யாரும் the ஏறவே push, இல்லடா and they நண்பா want to அடோனிஸ். collect as much intel as possible. Now, Team That's Easy, why asking. surely they have to make Right, their bro. movement, but they're scared as well. நான் உசாரா இருக்கேன் Adonis is பாத்தீங்களா? doing a free fire here, baiting out with the DBS, forcing Team Easy to actually back off. Here Buzik, is buzik. shotgun. Let's not push up. ஓகே. And now Team Alpha is going to try and gobble Molotov-ல up மாட்டிக்கிட்டாருன்னு inside the நினைக்கிறேன் small sprays from the எனக்கு smoke. The Molotov does connect and chip them down low. பா Team தெரிச்சு Easy ஓடுறான்டா அந்த மனுஷன். getting மாலட்டோல outplayed மாட்டின here. மனுஷன் பேக்ல. At the same time, Alpha, he's looking for an off-angle flank with all this smokes. They are going to try to sneak. Coffin past bro him. நல்ல பிளேயர் bro அந்த பிளேயர். Adonis Coffin. waiting on top as well. Alpha using the hovercraft to try and get information and drive around here to get himself a little bit covered. Nix is there. He is going to be one in the smoke. Adonis gets sprayed from afar. Coffin getting punished as well. The information was given, but Easy was the one that wins the duel 1 versus 1 on top and 1 versus 1 outside. And Alpha now has to run for his dear life. Gets spotted out in the open as well as Insurgent. சத்தியமா கோஃபின் செத்ததுக்கும் எனக்கும் எந்த விதமான தொடர்பும் இல்லை guys. No cover whatsoever. And at this எனக்கும் point, கோஃபின் Team செத்ததுக்கும் Alpha, எந்த they are விதமான starting to தொடர்பும் lose கிடையாது. that mental battle, but another battle is உண்மையிலே அந்த brewing player amidst நல்ல player. us. It is BTD trying to. I have been inspired by your Tamil against commentary players and of interested to Borderlands. watch and learn Two from your players English really commentary as well. Okay, low, okay. but Plasma goes for a Thank you. drive-by. Thanks for the words. Somehow Venom Let me manages see to if it is escape. possible. Maybe not lucky this time. As Om, he's feeling threatened. He's feeling surrounded. Rahul comes in. Oh, left to offers him right down. அடி விழுதுடா இந்த Plasma இடத்துல. getting another knock as Exorcist tries to get in for the trade, trying to go for a third party over there. As now Exorcist, 1 bullet shy, maybe could have secured எத்தனை the டீம் finish. என்னடா As நடக்குது now அந்த இடத்துல? Borderlands again find themselves in a world of trouble. Oh my goodness, the perfect third parties once again. Flash, how do you guys find perfect timings like this? It's the second time now. And just like that, Borderland and BTD Flash are in ஆனா இந்த டீம் shambles FL because of வந்து those சூப்பரா sprays. பண்றாங்க third The party. question here is, do they push through? Circle, not going to be in their favor for now. 30 seconds, they have to push in. The question here is, do Coffin they செத்துருவான் speed bro. up first, or do they just go in for the zone? It seems like Coffin now நல்ல they're player trying to make bro. a 10 for the zone, while அவங்க BTD and போட்ட Borderland, பட்டன் அப்படி ப்ரோ நல்லா ஹை கிளாஸ் பட்டனா they இருக்கும். are going to disengage to draw Shots pressure ready. elsewhere. Kanda. Is going to rotate away. Coffee செத்து பா. Borderland in a world of pain. Trying to push ஐயோ through. ஐயோ. One was Flash. BTD is still going for What Scout. was Rod happening? is able to drop him down low. Uh-uh. Rahul, very, very low. Pre-fires are coming in. The nades here to try and get a little bit chip damage here. Farood down to his Oh HP, bro, but the second அவ்வளவுதான் nade will eliminated connect. ரா. Takes him now. And now finally Flash restrikes this. Capitalizes on the third party once more again. ஏய் ஆனா ஃபிளாஷ் செம்மையா பண்றாங்கடா எட்ஜ்ல third party. வரான் ஒரு 2 கிலோ 3 கிலோ எடுக்கறான் பையன் போயிடுறான் அப்படினு பார்த்தா 1 கிலோ அந்த பையனுக்கு வந்து சேரவே இல்ல. He is stuck, no vehicles left. This is Yo. done for Plasma for Borderland. Yeah, Insurgents did steal that finish off. இத ஷாட்ஸா போடுங்க நல்ல ரியாக்ஷன் Really bro. feeling that heat, but for Team Flash, அனே வந்து they know உண்மையிலே they நம்ம have ஜண்டா to தான் போல prioritize அப்படினு getting சொல்லிட்டு ஒரு inside செகண்ட் circle, யோசிச்சேன் and, bro. they've got Arsonist now to deal with in front of them. And for Arsonist, the only silver lining over here is that they had a slight higher ground, but eventually they decided to give it away.
Rather, still playing around the edges of the circle, but Team LOLs, they're fighting their way through, survived by just 2 men, and Kunal, he finally gets I on know the itself board. Jenda, but I And as can't of prove now, it. Team I know OP, bro itself they've Jenda, got but I can't Insurgents prove to it. deal with, and Storm brought down pretty low. But Baki, what on Oh. earth was he doing? But look at this, Luna just pinces through, gets those knock, and suddenly even Guys, Team இன்னைக்கு OP காலையில pain, நான் beach they க்கு போயிட்டு are வந்தேன் feeling guys. that pain right now. Yeah, what a slam kick coming in from Insurgents. Zohan all by himself. என்னோட photography One skills பார்த்து நான் each வியந்துட்டேன் bro. situation here. One down here coming from Baki, but the nades needs to be good. And guess what? It does connect. He is all by himself. 2v2 situation. Guys, நான் ஒரு matter சொல்லவா? Like Insurgent, they are going to go for the rest here. Nades are being cool. He's got two. Hey bro, He Welt, knows where 7th, Sura is. 8th, He's gonna try and Welt, pop it over the window. He Flynn, does connect. TLEW, And 7th that's and gonna 8th be match. another knock once more. Zohan getting 3 knocks. 1v2. It's okay, எப்பன்னு தெரியல. Drop down low. He goes for எப்போ? a flank, but he Oh, gets shit. outplayed here as Insurgents once again gets the 10 reset. finishes. 10 finishes in the game. What a performance from Insurgents. Prolific Insurgent, and பயங்கரமா clinical நல்லா தான் is விளையாடுனாங்க how I would கொஞ்சம். like to describe Wow. them. Yes, it was. Showing no signs of fear, but look at Alpha. He's barely surviving with a sliver of HP, and now Bliss might have his number. A grenade flung in the wrong direction, but should do the job as it was followed up with a Molotov as well. So again, Team Alpha not நான் இந்த the best மேட்ச் of the முடிச்சதுக்கு game, அப்புறமா but இன்னைக்கு look at காலையில the நடந்த ஒரு losses. கதை நான் சொல்றேன். They're நான் kind ரொம்ப of மனதளவுல in a பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் அந்த very கதைனால. precarious situation over here, I see. At this point, they'll have to get inside the circle after that shift, but with a lot of ice pinned at them, it's going to be an arduous task. I would say this is going to be the calm before the storm here. The circle just shift, and everybody's going to be able to get the reset. However, currently, the ones with center circle control is going to be Flasher. Exorcist is Nobody has barely the at center. the edge, but the question here is divided in the north and the south, and it's going to be an open fuse battle. So it's going to be அவ்வளவுதான் என்ன இந்த very டீம் tricky FL வந்து here. இங்க இருக்காங்க. Everybody's இவங்க gonna be மேல போயிருவாங்க over எப்படினாலும் இன்னும் கொஞ்ச here. நேரத்துல. Long-range fights, and Vampire now gets picked off. Flash esports in prime position to maybe get the chicken dinner. I mean மேல போயிருவாங்க இந்த சென்ஸ் இதுல சொன்னேன். என்ன மேட்டர் ப்ரோ இருங்க இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் சொல்றேன். நான் பயங்கரமா அதை பார்த்து நான் ட்ராமடைஸ் ஆயிட்டேன். அதே சமயத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு என்னோட போட்டோகிராஃபி ஸ்கில்ஸை பார்த்து நான் வியக்கிறேன். நான் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. 11 finishes already, making it inside the top 4. அதுக்குள்ள எடுத்து வச்சுக்கிறேன் நான் அதை. Chicken dinner in this one could get them right at the top, and Insurgents got their eyes on the prize and a headshot to connect as well. Team Flash feeling all that heat. As for Insurgents, they really also have to get inside the circle, and their entry inside the zone is going to be out in the open. ஏய் இவனுங்க என்னடா இன்சர்ஜென்ட் 10 கில் எடுத்துச்சு 11 கில் எடுத்துச்சுங்க. Wow. Yeah, at the same time, Lowe's Gaming, they've had center for quite some time. They have been playing with 2-man roster for பரவாயில்ல ப்ரோ என்சோர் கொஞ்சம் இன்டென்ஸா தான் போகுது. Spokes has been set Trio up. versus squad versus squad versus duo. They are being pinned by the two teams. அதாவது 3v4v4v3. Here, ISG and Team Easy. And unfortunately for them, they could not take out the members coming from Flash yet. So that means right now, action is on them. They How have many to matches push per in, team? and Flash is gonna 6 fight matches back. per team, But bro. they 3 can't matches really today, come 3 right matches now because tomorrow. ISG, they've shifted their attention. It's going to be Team Easy looking to try and chime in on them as well. Team Easy versus ISG right in the corners of the zone. Baki gets scouted out by Flash, and that's going to be the first one knock here on ISG. And ISG is taking fight on multiple fronts, whilst Team Easy, they know they've got their work cut out, but even Team Flash, they're making their lives hell. Both these teams, they really need to make a mad dash inside the circle, and Rohan is trying to feast on the players of ISG as Sukuna falls down and curtsy to Exorcist. Quite poetic if you really ask me at this point, but Team Flash, this has to be their game to lose. Surely they'll have to go gun swinging, get a couple of finishes, especially these two teams. அலைராஜ் மறக்காம ஞாபகப்படுத்துங்க எனக்கு. Yeah, the next phase of Circle shifts up north as well. Flash, they have to push in through. Team Easy and ISG, they're trying to settle their differences as of yet, but it's going to be very, very tough here because the biggest threat was Flash. But right now, it's going to be இவங்களோ ஜோனுக்குள்ள வராங்க. ஒருத்தன் ஆஃப் ஆங்கிள் எடுத்து லெஃப்ட்ல இருக்கானே. என்னடா பண்ணிட்டு இருக்கான் அவன்? Might be the opener for Flash to push through, and yes, they do send 2 guys to creep up on them as well. Team Easy, they're looking to try and reset this as well. They've got 24 seconds left before the circle shifts in, but Flash, they come in from the sides. They do ELT apply எந்த குரூப் ப்ரோ? pressure, and they do ELT யா? have a wide காங்கேஷ் split here வெல்கம் டு தி coming from ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. Flash. ELT னா At this point, it's all about who makes that first opening. ப்ரோ ரவுண்ட் அண்ட் ரவுட்டுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு 7 தமிழ் டீம் செலக்ட் ஆயிருக்குன்னு தெரியல. எக்ஸ்பெக்டிங் மோர் தமிழ் டீம்ஸ் இன் குவார்ட்டர் ஃபைனல்ஸ். But again, ஓகே same bro. One is expecting. but Fez, Let's see if they will deliver. explode that vehicle as a result of which Wow. Insurgents, So they nice find bro. their way through.
13 Nice fishes. resurgence from their side, Resurgence. especially given how impossible the conditions were for them. They're still making the most out of the Habibi. situation, and Habibi, look at him, still scared, still being Center very zone careful, புடிச்சிட்டு and கார்டன் he's லால்ஸ்னு just ஒருத்தர் தான் shredding apart. இடம் தெரியாம Team அழிஞ்சு Flash போயிட்டான் over அந்த there. பையன். Insurgents, they are men on mission, and seems like they do not want to stop at anything at all. How do they do this every single Okay, time? bro, Two Kalairaj. players just dominating the lobby here. Belt, No belt, chicken for 7th and them, 8th, but bro. Team Easy, they're just struggling to close out this game now. Belt At this வந்து time, they have the 7th and money 8th. Belt, advantage to Flynn, fight through. Belt, Flynn, ISG TLEW, a little bit of 7th, pressure here, but 8th match. both Team Easy 3 match. and மொத்தம் also 6 match. ISG right on the edges of the ISG zone. So மொத்தம் it is gonna 15 be finishes out in the எடுத்திருக்காங்க. open on the நான் road பண்ண side as போறாங்க. well. And Team Easy may be the ones with the shorter end of the stick alongside ISG. While Flash, they do have a vehicle to kind of work around with to try and set up a small little bunker. But the problem is, to do that, Easy needs to be distracted. And with those smokes coming in play from Easy, this might be the time here for Flash to actually push up forward. I'm really FLX liking how they're Adam. engaging and disengaging. Atom. Right? Now their thought process, and again, those macros you keep talking about, Oh, IC he has been spot the perfect. hit. Maybe. ஹபிபி ஆஃப் ஆங்கிள் எடுக்கறாரு பாருங்க பையன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே பாம்பு மாதிரி போறாரு. Just a son to பாய்ஸா பாத்துட்டாரு, எந்திரிச்சு ஓடி வராரு, ஃபைஸும் பாத்துட்டாரு, ஆனா அவர் அடிச்சிட்டாரு. Once again. அவ்வளவுதான். அவர் ராக்கெட் He is, of course, falls down to the circle, and Atom, he's also visible. Storm would want to take him down there, and he connects. But unfortunately, Okay, cover fire வந்துச்சு was அவங்க quite டீம்மேட் unlucky over there. The circle really devouring him, and now everything rests on Mike. Oh my goodness, 1v3 situation. Team Easy, they're still proning. They don't really know he's been knocked. They may have misread the finish feed, and they do not know. இதுதான் கில் ஃபீட் பார்க்கணும்ன்றது. Revive அடிச்சிருவாங்க. 1v3 இருக்க வேண்டியது இப்ப 2v3 ஆயிடுச்சு. Adam gets the full health as well. The smoke still being set, and Easy, they're still snaking their way through. They do not know where these two players are. Is it a team or is it solos? Oh my goodness, this is nerve-wracking here for Team Easy, but Flash, they know exactly what to do. They have the utilities, and all they need to do is just wait things out. The smoke is there. Blizz and Texi hoping to try and go for a double trade here. ஏடா ரெண்டு பேரும் பக்கத்துல போறீங்க ப்ரோ. இந்த மாதிரி போனீங்கன்னா ஒரே நேட்ல வாங்கிடுவீங்க ப்ரோ. டெக்ஸி பிளிஸ் still forcing Easy out in the open here, but eventually Easy கில் ஃபீட் நோட் பண்ணல. ஆமா ப்ரோ. கீதா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கீதா வைட்டி jump big, scouts out no one. But the information has been gathered as well. Blizz going to be looking for a flank from the bottom right instead. அவன் பாறா ஃபினிக்ஸ் அவன் ப்ளூ சோனோட ஐக்கியமாயிட்டே வரான்டா பையன். ஓகே இன்ஃபோ கிடைச்சிச்சு பிளிஸ்க்கு. அடிங்க அவ்வளவுதான். நீங்க போய் ஏறி அடிங்க. இந்த மேட்ச் நீங்க ஈஸி நீங்க விட்டீங்க அப்படினா. Looking for the first knock here. Mike misses the timing, spots out the glimmer. The shots comes okay, through, but they miss the shot and gets taken nice, down. nice. That's going to be Team Easy that takes the winner chicken dinner. Phoenix It was படுத்துட்டே வந்தாலும் புறமண்டையில வச்சாரு. கமால் டு வின். சரி ஓகே வாங்க இந்த அணியின் நட்சத்திர ஆட்டக்கு நாயகர்கள் யார்? ஐஎஸ்ஜி 16 ஃபினிஷ் பாயிண்ட் எடுத்திருக்கான்டா. மொத்தம் 21 பாயிண்ட்ரா. அவன் டின்னர் எடுத்த டீமே 16 தான் டோட்டல். ஈஸி வந்து 6 ஃபினிஷ் எடுத்தாங்க. வேற எந்த டீம் மோஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபினிஷஸ்? ஓபி 4 ஃபினிஷ் வச்சிருக்கான். நம்ம லால்ஸ் அணி வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 ஃபினிஷஸ் வச்சிருக்காங்க. லால்ஸ் அணியெல்லாம் பெரட்டுறாங்க போட்டு. இடத்துல வந்து டீம் ஆல்ஃபான்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் இருக்கணும். அவன் தான் எங்கன்னு தேடின்னு இருக்கேன் நானு. இங்க இருக்கான் டீம் ஆல்ஃபா. அவன் வந்து டி குரூப்ல போட்டு பரட்டிட்டு இங்க வந்து இவனை பரட்டுறாங்க. என்னடா நடக்குது இங்க? Bro, why points have been deducted for some teams citing breach rule 4.3? What is that rule, bro? 4.3 என்ன ரூல் அப்படின்னு நீங்க கேட்டிருக்கீங்க. வாங்க அப்படியே போயிட்டு நம்ம பார்த்துட்டு வருவோம். அது என்னது அது 4.3? ஏதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து அது பிஓவி சப்மிஷன் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. ஓகே அது கிராஃப்டன் இந்தியா. அது நம்ம வந்து கிராஃப்டன் இந்தியா இந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள போயிட்டு இங்க அக்செப்ட்னு ஒரு டப்பா இருக்கும். அந்த டப்பாவை கொடுத்துட்டு ரூல் புக் ஓபன் பண்ணி 4.3 அதான் பிஓவி ப்ரோ. பிஓவி தான். பிஓவி சப்மிட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஒன்னு ரெண்டு பிளேயர்ஸ்க்கு வந்து பிஓவி ரெக்கார்ட் ஆயிருக்காது. அதனால அவங்க சப்மிட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. சரி ப்ரோ, எந்த தமிழ் டீம்ஸ் ரவுண்ட் 2 வந்து இருக்காங்க? நாகராஜ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. ஸோ கைஸ் தமிழ் டீம்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டீம்ஸ் வந்து குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. ஸோ டிஜிஒய்டியோட அணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட அணி குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. அது போக வந்து பெல்ட், ஃப்ளின்னு, டிஎல்இடபிள்யூ குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. லெமூரியன்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. ஸோ ஜிஆர்எக்ஸ் எம்எம்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க. ரெட் ஃபாக்ஸ் ரேயாட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு அணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிஃபை ஆயிருக்காங்க.
இதெல்லாம் வந்து இவங்கலாம் என்ன ரீச் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இது இல்லாம அப்படியே Instagram பக்கம் போனேன்னா, ஒரு தமிழ் ஆர்கனைசேஷன் பட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, வடக்கு டீம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து நான் ஒரே ஒரு மெசேஜ் ரிக்வெஸ்ட் இப்போ லைவ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தேன். சரி நம்ம அப்புறமா ரீச் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டேன். டீம் பவர் ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் அ டீம் வேர் ஆல் த அதர் பிளேயர்ஸ் வேர் ஆல் த பிளேயர்ஸ் ஆர் ஃப்ரம் அதர் ஸ்டேட் பட் ஐ எம் த டீம் ஓனர் அண்ட் ஐ எம் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு கன்னியாகுமரி. ஷபின் அப்படின்றவர் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மெசேஜ் பண்ணியிருக்காரு. நான் அப்படியே ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேன். கரெக்டா லைவ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு ஒரு செகண்ட் முன்னாடி பார்த்தேன் நான். அப்பதான் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணேன். இன்ஸ்டால் பண்ணணுன்ற நிலைமை வந்துச்சு. அதே சமயத்துல வந்து என்கிட்ட ஒருத்தர் ரவுண்ட் 2 ஸ்கிரிம்ஸ் ஷேர் பண்ணுங்க குரூப்ல அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுவும் நான் போயிட்டு அப்படியே என்னோட கைஸ் ரவுண்ட் 2 குவாலிஃபை ஆன டீம்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ரவுண்ட் 2 டீம்ஸ் கூட சேர்த்து கிரைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா டைரக்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் போங்க. என்னோட இன்ஸ்டாகிராம்ல போயிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு லிங்க் வந்து லைவ் முடிச்சிட்டு நான் ஷேர் பண்றேன். ஸோ அந்த குரூப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரவுண்ட் 2 ஸ்கிரிம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க நடத்துவாங்க. ஓகே ரிஷா கங்க்ராட்ஸ். ஓகே திஸ் இஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். பெல் பட்டன்லாம் கிளிக் பண்ணி ஆல்ல பிரஸ் பண்ணிக்கோங்க கைஸ். அப்படியே உங்களோட நண்பர்களுக்குலாம் லைவ் லிங்கை ஷேர் பண்ணிட்டு வந்துருங்க கைஸ். ஓகே ஸோ தேங்க்ஸ் டி ப்ரோ. டன் ப்ரோ டன் ப்ரோ டன். ஆமா கைஸ் மேட்டர் சொல்லு. ஓகே ஓகே. ஸோ கைஸ் என்ன கதைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையில் வந்து எனக்கு ஒரே ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து பீச்சுக்கு சன்ரைஸ் பார்க்கறதுக்காக போனேன் நான். சரியா சன்ரைஸ் பார்க்க போன இடத்துல ஒரு நாய் கப்புலா சுத்துது. அதாவது ஆக்சுவல் நாய் டாக்ஸ். ஓகே டாக்ஸ் வந்து கப்புலா சுத்துது. இன்னொரு சைடு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 2 பேரு. என்ன அது வந்து நான் அதாவது அவங்களுக்கு வந்து மேரேஜ் ஆயிடுச்சா இல்ல மேரேஜ் பண்ண போறாங்களா இல்ல வந்து என்னன்னு தெரியல. போட்டோ ஷூட் பண்றாங்க ஒரு 2 பேரு. அங்கிள்ஸ் அண்ட் ஆன்டிஸ் கப்புள்ஸா சுத்துறாங்க. புரியுதா? காலையில எத்தனை மணிக்கு? 6 மணிக்கு 6:30 மணிக்கு அந்த டைம்ல. நான் அத பார்த்துட்டு வீட்லயே இருந்திருக்கலாமே, நிம்மதியா தூங்கியாவது இருந்திருக்கலாமே. ஸ்ட்ரெஸ்ல இருந்து வெளியில வந்து டோபமைன் சன்ரைஸ் பார்த்து எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, இவங்க இங்க வந்து நம்மள ஸ்ட்ரெஸ் பண்றாங்களே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு. ஓகேவா? இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி. ஆனா வந்து நான் இன்னொரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சது என்னன்னா, ஐ ஹேவ் குட் போட்டோகிராபிக் ஸ்கில்ஸ் ப்ரோ. இப்ப பாருங்க நான் உங்களுக்கு வந்து என்னோட போட்டோகிராஃபி காட்டுறேன் நானு. போட்டோகிராஃபிய பார்த்து நீங்கலாம் வியந்துருவீங்க. நம்ம அடுத்த மேட்ச் இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் 2 நிமிஷத்துல நம்ம அடுத்த மேட்ச்க்கு போயிரலாம். இப்ப நான் காட்டுறேன் பாருங்க என்னோட போட்டோகிராபிக்ஸ். இல்ல ஷார்ட்ஸ் கூட போடுங்க. ஹேர் ஸ்டைல் கரெக்ட். அவ்வளவுதான். அது வாட்ஸ்அப். ஓ! பன் பாஸ். பாருங்க சும்மா பார்த்தா நீங்கலாம் மெர்சல் ஆயிருவீங்க ப்ரோ. வியந்துருவீங்க. வாவ்! அப்படின்ற மாரி இருக்கும். காட்ட போறேன். சரியா? ரெடியா? 3, 2, 1 ஜிக் ஜிக். பாருங்க எப்படி எவ்வளோ அழகா எடுத்திருக்கேன் பாருங்க ப்ரோ. வாவ்! நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மாதிரி நமக்கு நெறைய டேலண்ட்ஸ் இருக்கு. நானே இன்னைக்கு தான் ப்ரோ மெரினா பீச் போறோம் ப்ரோ. ஸ்டோரி ஃபோட்டோ நல்லா இருந்துச்சு. இத பாருங்களேன். அப்படியே இந்த இடத்துல வந்து சூரியன். கீழ அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மேகங்கள். அப்படியே ஜூம் பண்ணி பாருங்க. அந்த மேகத்தோட லைனிங் தெரியுது அப்படியே. அது அப்படியே இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா, போட் ஒண்ணு போகுது. போட்ல இருந்து அப்படியே கடல் அலைகள். இந்த சைடு பாருங்க இன்னொரு போட் ஒண்ணு போகுது. லாங்ல பாருங்க இங்க ஒரு போட் போகுது. அப்படியே இந்த சைடு கீழ இறக்கி பார்த்தீங்கன்னா, மண்ணு. மண்ணுல நான் நடந்த கால் தடம். அப்படியே அலை அடிக்க வருது. வாவ்! 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 வாட் அ போட்டோகிராபிக் ஸ்கில்ஸ் ப்ரோ. எனக்கு வந்து நினைச்சா ரொம்ப பெருமையா இருக்கு கைஸ். இது ஃபோட்டோ நம்பர் 1 சரியா? இது பாருங்க இது ஃபோட்டோ நம்பர் 2. இது இன்னும் அழகா இருக்கு. இங்க ஒரு படகு போகுது. இங்க ஒரு படகு போகுது. இங்க ஒரு படகு. இங்க ஒரு படகு. நல்லா ஜூம் பண்ணி பார்த்தா தெரியும். இதுல கிளவுடோட லைனிங் பாருங்க ப்ரோ. சில்வர் லைனிங் ஆஃப் கிளவுட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க? கோல்டன் லைனிங் ஆஃப் கிளவுட் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? பாருங்க. கிளவுடோட லைன். அதுக்கடுத்து கீழ வந்து அப்படியே அந்த வாட்டர்ல சன்னோட ரிஃப்ளெக்ஷன் ஆரஞ்சு கலர்ல. வானம் அப்படியே வந்து ஆரஞ்சு கலர்ல இருந்து பிளாக் கலரா கிரேடியன்ட் ஆயிடுச்சு. வாட போட்டோகிராபிக் ஸ்கில்ஸ் ப்ரோ. கூகுள்ல எடுத்த போட்டோ வேணாம். ஏய் இங்க பாருடா மேல பாருடா இங்க. HEIC போன்ல எடுத்தேன்டா.
டிவைஸ் ஓகே 14 ப்ரோ மேக்ஸ் ப்ரோ. ஓகே வாங்க நம்ம லைவுக்கு போவோம். கைஸ் போதும். ஃபோட்டோகிராஃபி ஸ்கில் எக்ஸ் பண்ணதுக்கு வந்து ஒரு 30 வியூஸ்ல இருந்து ஒரு 20 பிளேயர்ஸ் போயிட்டாங்க. யாரா இவன் அப்படின்ற மாதிரி. ஓகே கைஸ் இதுல வந்து ஏதாவது தமிழ் டீம் விளையாடுறாங்களா அப்படின்றது நம்ம முதல்ல பார்த்துடலாம். இதுல வந்து என்னென்ன அணியெல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்ச அணி நடு ஸ்கிரீன்ல வச்சுக்கிறேன். ஸோ இதுல வந்து நல்ல டீம்ஸ் எது நல்ல டீம்ஸ் எது அப்படின்றத வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். எங்கடா ஸ்கிரீன் மார்க்கரு? நல்ல டீம்ஸ் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த eSports Social இது வந்து ஒரு நல்ல டீம் கைஸ். ஓகேவா? திஸ் eSports Social இஸ் a good team. White Walkers is another good team. இந்த அணியோட பழைய ரோஸ்டர் நல்லா இருந்துச்சு. பட் இந்த ரோஸ்டர் எப்படி விளையாடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு சரியா தெரியல. ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த அணி எனக்கு தெரியுமா தெரியாது, இந்த அணி தெரியுமா தெரியாது, இந்த அணி தெரியுமா தெரியாது, தெரியாது தெரியாது தெரியாது. சைக்கோ ஆனா இவங்க பேர் நல்லா இருக்கு. ஸோ தெரியாது. T10 ஓகே தெரியாது. இன்சி ஆமாடா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு டீம் இருந்துச்சு டெனாசிட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டீம் இருந்துச்சு. சே மறந்தே போயிட்டோம் ப்ரோ அந்த டீமை. என்ன சொல்றதுன்னு தெரியலையே. என்ன சொல்றதுன்னு தெரியலையே. சந்தோஷ் ஐ திங்க் 14 ப்ரோ மேக்ஸ். ஆமா ப்ரோ. சரி அந்த ஸ்டோரி சொன்னீங்களே நீங்களும் கமிட்டட் ஆகணும்னு டிசைட் பண்ணீங்களா ப்ரோ? எங்க பாருங்க ப்ரோ நம்ம வாழ்வாதாரமே வந்து முதல்ல சரியில்லை ப்ரோ. நம்ம முதல்ல ஸ்டேபிள் ஆகாம வந்து எதுக்கும் கமிட்மெண்ட்லாம் கொடுக்கணும். முதல்ல நம்ம ஸ்டேபிள் ஆகிறதுக்கு நம்ம கமிட்மெண்ட் கொடுக்கணும் ப்ரோ. ஒர்க்குக்கு முதல்ல கமிட்மெண்ட் கொடுங்க. அப்புறமா வந்து காதல் கமிட்மெண்ட்டை பத்தி யோசிப்போம். சரியா? ஸோ எஸ் கெட்டிங் பேக் டு திஸ். இந்த இதுல வந்து 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 16 2 டீம் தான் தெரியுது. 14 டீம்ல நம்ம வந்து அப்படியே கெட்டிங் பேக் டு த இது. ரீடுக்கு என்னடா செக் ப்ரோ இது நடுவுல மட்டும் இது மட்டும் ஏதாவது மேல கீழே இறங்கி இருந்துச்சு அப்படின்னா சொல்லுங்க. கேமரா சென்டர்ல இருக்கு. தெரியும் நான் தான் நவுத்தி வச்சேன் டீம்ஸோட லிஸ்ட் காட்டுறதுக்காக. But esports socials, they've got a lot of heavy lifting to go as well. esports social இந்த லாபில என்னோட நாமினேஷன் வந்து esports social and WW. Seiko gonna double down inside those compounds to try and drag more time, but the zone. லவ் மேட்டர் பேசிட்டே கேமரா சென்டர் வச்சிட்டாரு மதரா ப்ரோ. யோ கேமராவை சென்டர்ல வச்சதுக்கு ரீசன் வந்து சைடுல டீம்ஸ் லிஸ்ட் தெரியணும்ல உங்களுக்கு. அதனால வச்சேன். யூஸ் பிரெயின்யா. The opener is set and they are going to drive past them and ignore this entire fight. Or maybe Insi செத்துறாங்க. Okay. Who's inside his house. Fraganoob goes in for the push. He's dropped down low. இவங்களா அசால்ட் ஆடுவாங்க ப்ரோ லாபி. And he eventually takes it down. How does he survive this? Fraganoob cleans out the second player. It's going to be Matt Scramble. Whoa, psycho! One nade, it's able to shut down 2 players from the side of eSports Social. And even the Blues now going to be doing a lot of damage. Chunking away HP. eSports Social mariana teams not this spot up as soon as possible. He needs to be on the rotate towards the zone already. With Gersh, he wanted the IGL of the team. Easy அடிப்பாரு. சொன்னல ஈஸி அடிச்சிரு. It's actually going to go the way of இது வந்து actually ஒரு பயங்கர ஸ்டஃப் இருக்கிற ஒரு டீம் இந்த டீம். He also finds that final piece of the puzzle, but now wanted. He needs to rotate inside. Semi-finals வரை நிச்சயமா எதிர்பார்க்கலாம் இந்த டீம். They already sent Chris swimming in the water line. So Chris பாருங்க எவ்வளவு சூப்பரா வந்து 3-1 ஸ்பிளிட் எடுத்துருக்காங்க. ஒரே ஒரு பிளேயர் மட்டும் இதுக்கு போயிருக்காங்க. ஜோன் எடுக்க போயிருக்காங்க. 3 பிளேயர்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவுட் சைடு ஆஃப் தி பிளே ஜோன்ல வந்து ஃபினிஷ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. At the same time there's 7 points in total as well as one of the other guys let out the zone wanted finally mix it into his bridge but gets spotted. இவங்களும் அதே தான் பண்ணிருக்காங்க போல. Alternative plan Chris, you are the last hope here for eSports. Psycho MW Sam. Sickle will be able to keep here Metal Wings. right now. MW Sam, last player left coming from Metal Wings, who's got themselves. I know a team called was taken, not Tamil team. Oh, was taken. In the team la irukanga bro. Underneath the bridge, we have a new team, and that's going to be Super eSports finally getting out. But பெருசா பண்ணல ஸ்ரீ bro. It's going to be a match scramble. I'm not going to lie. And because of that match. என்னது பெருசா பெர்ஃபார்மன்ஸ்? ஓகே பெருசா பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணலையா? ஓகே பாப்பா டைனோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். The Melkin சொல்லிட்டு ஒரு ஆள் வருவாரு. எங்க அவரு நீங்க? Royal Academy, they definitely do have to line of sight on top of the bridge. Now wants to search for those sharks as well in the water lines. Slowly and steadily the players as well suffocating to death.
So many teams were just stuck in that scramble, including eSports Social. This could have been a good game for them. But because of that one wrong move, everything messed up. And now Rising Stars, they're actually just claiming these scrappy points, which is at least good. It's really nice that Rising Stars is able to rotate out of a Jiggy despite being HF by Seiko. ரெண்டு பேர் ஒரே Taking ஷாட்ல advantage of Seiko's வெஹிக்கிளையும் force நல்லா in the நிறுத்திருக்காங்க. skirmish. நைஸ் Socials ப்ரோ. rerotated inside the zone, and now they're going to keep the Western Bridge. Meanwhile, let's talk about teams inside the zone right now. We haven't seen too much of High Flyers because why? High Flyers was one of the teams on the furthest outside the zone in Bullet Eastern எதுவும் படல. lines. But for Just some இருக்கா reason, எனக்கு டவுட் was தான் able ப்ரோ. to find an entry டைம் point ஆயிடும்னு on the நினைக்கிறேன். Eastern Bridge and then breaking in towards the insides of the zone now, so they should be safe. But eSports Social, look at this, Chris OP finally makes it ashore and nobody has spotted him out yet. He's got Round no 2 vehicles, எந்த he's பொசிஷன் got ஃபினிஷ் no பண்ணா cover, ரவுண்ட் 3 his போலாம். helmet டாப் is 7 damaged, ப்ரோ. and finally spots out the players. எல்லா Maybe gets qualifier the round first top shot in, 7 drops சொன்னாங்க. him down low, but he's out in the open and he's gonna get taken down. And நான் that's it வெரிஃபை for பண்ணலாம் eSports இன்னும் Social. அத. That's done. இந்த மேட்சை முடிச்சிட்டு ஞாபகப்படுத்துங்க. வெரிஃபை பண்ணிடலாம் once. இந்த ரவுண்ட் டாப் 7 தான். அடுத்த ரவுண்ட் டாப் 7 ஆ அதுக்கு அடுத்த ரவுண்ட் டாப் 7 ஆன்றத He was பார்த்தலாம். just caught out in the open. And that was anyways going to be an easy finish for the opponents. And now looking at White Walkers as well, they claim the final point of CJ. It's funny how White Walkers was just constantly on their tail, claiming even the last man that was left over. And now for team action, போடு they found ரெண்டு ஓவர் themselves கிராஃப்ட் in ஃபைட். probably one of the worst possible உங்க டீமை scenarios. நீங்களே அடிச்சிக்கீங்கடா. Action இப்படி losing at one செமப்பா of the big பயங்கரமா goals, and அடிச்சிக்கறாங்களே now the ஒயிட் other வாக்கர்ஸ் guy, அவங்கள Freaky அவங்களே. as well. He's stuck in a real bad spot. But still ஆதித்யாகோ. active. ஓ! The fight அடிச்சாடா. yet. One man peeks out of the vehicle. Oh, He yo, somehow yo. finds those 2 frags. And White Walkers, what is this mess up? How did they just mess the fight up? Started things off with the advantage, but just because of that one play, now the day is being saved. Hovercraft spotted, shots were taken. It's on the verge of being blown up as well. Eventually, action gets Murnox. shut down, but it's all down to Murnox. He's got his hands on the DBS, and for how long can he really keep himself alive? And now Murnox just needs to be careful. That hovercraft in the front, it's contested. There's an enemy sitting in it, and Murnox cannot even utilize it as cover. Soon he's probably going to get ran over as well, so Murnox needs to start counting his options. Yeah, it's gonna be tough as well. Athena just stealing his vehicle. Nice. But Murnox finds another one as well. Athena. Left was able ல to ஏன்டா போய் defeat எடுக்கற and he நண்பா? won the last one as well. Murnox 1 versus 1 situation. Now Athena with the flank, the reloads come through. Murnox trying to jiggle his way through, gets a couple points in, but he eventually goes down. Athena gets the 1v3 all by himself, taking down Athena 3 MVP. players, and just like that, White Walkers goes down. If you ask me, it's not a bad start for White Walkers. 6 points in total in the first game itself. It's not bad. Yes, things could have been better. They messed up that fight, which was a rookie mistake. But still, it's not bad. High Flyers on the opposite side of the spectrum, claiming 4 finishes, and they've also got all the 4 players on the block. eSports So that's Social gonna be 7 plus finishes 1. eliminated. And now they also need to take care of that man on top of the hill. ரவுண்ட் 4 That's டாப் gonna 7 be the மிஸ்டர் only ஐஜல் possible சொன்னாரு ப்ரோ. threat. அப்ப எல்லாமே Team டாப் 7 action, தான். it's just one man standing now. Now, who's going to be the ones to get யார் the சொன்னாலும் chip? நான் It's ஒரு gonna be டைம் Ashen வெரிஃபை also வெரிஃபை பண்ணிடுறேன் seems ப்ரோ. to be favoring நான் லைஃப்ல towards கத்துக்கிட்ட ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன Esports. தெரியுமா? We haven't seen them in Trust action but for quite verify. some time now throughout this entire game, but they do have center control, and they are going to be getting pushed by the teams from rising under என்ன ப்ரோ டுடே which டின்னர்? is again one of the first teams இன்னைக்கு to வந்து get but for some தினமும் reason எங்க has வீட்ல taken ஒண்ணுதான் the ப்ரோ. counter approach. தோசை So கலக்கா now சட்னி தான் they're தினமும். coming out to strike. சில நாள் They're சப்பாத்தி looking கலக்கா for சட்னி some இருக்கும். points themselves, but they அந்த are சில down நாள்ல on இன்னைக்கு the ஒரு board நாள். as well. இன்னைக்கு We have AB on the side as well, சப்பாத்தி but கலக்கா High சட்னி. Flyers looking for a drive-by with the nades, but gets sprayed down from afar and gets Oh, punished as shit. well as Monster gets the knock-in. Yeah, it's going to be Astrovex now. அது ஏன்டா டிபிஎஸ் புடிச்சிட்டு போறாங்க? Flyers saving the day for that knockdown, man, since he was மிஸ்டேக் out. ப்ரோ. டிபிஎஸ் எடுத்துட்டு எதுக்கு ப்ரோ போனாரு அவரு? பாருங்க. Finish point claim. அடடா டிபிஎஸ் புடிச்சிட்டு You have 40-50 மீட்டர்ல High Flyers looking for a drive-by with the nades, but gets sprayed down from afar and gets punished as என்னடா well as பண்றாரு இந்த Monster gets the மனுஷன்? knock-in. Yeah, it's going to be Astrovex now knocking on the doors. And for High Flyers, saving the day for that knockdown, man, since he was out in the open, it's going to be impossible. வாட் இஸ் கலக்கா சட்னி? The finish point மை claim. ஃபேவரட் ப்ரோ சப்பாத்தி. கலக்கா சட்னி மீன்ஸ் கிரவுண்ட் நட் சட்னி ப்ரோ. Look at this man, RIS. கடலை சட்னின்னு சொல்லுவீங்க நீங்க. And he gets capitalized. Oh no, it's Allied Force from the back, just constantly pinning them down. But Allied Force It's sad, as it's well, they sad. need to be RIS. careful off the backlines themselves. The position they've got, it's not good at all. It's too exposed to a lot of threat from the back, and soon there's going to be team moving in from the backlines too.
புது ட்ரெண்ட் தெரியாதா? என்னது ப்ரோ Taking புது time to ட்ரெண்ட்? secure those points. That's gonna be the first point இது here வண்டியில from எடுத்துட்டு Allied போகும்போது Force. இதுல அடிக்கிறதா? Teammates is pretty much EPS ல அடிக்கிறதா? knocked as well because rising underdogs is going to be coming ஓ from the ஒர்க் அவுட் ஆற flank மாதிரி going for the தெரியுது. push and they have the high ground. They spot them all out. கைஸ் And this is ஃபோர் a good கிராஃப்ட் வெடிஞ்சா நான் வந்து உங்களுக்கு ஒன்று சொல்றேன் பாருங்க. ஃபோர் கிராஃப்ட் வந்து வெடிஞ்சா அதனோட ஆக்சுவல் சைஸ்ல இருந்து சுருங்கிடும். புரியுதா? அதனோட ஆக்சுவல் சைஸ் வந்து இப்படி இருக்கும். இந்த மாதிரி இருக்கும். இது வந்து வெடிச்ச உடனே சுருங்கிடும் இந்த மாதிரி. ஓகேவா? அப்படியே காத்து போன பலூன் மாதிரி ஆயிடும். இது அப்படியே வச்சுக்க ஜாம் ஆயிடும். ஆனா நீங்க ஷூட் பண்றீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துலலாம் வந்து புல்லட் போய் எனிமி மேல படாது. இந்த இந்த ஸ்பேஸ்லலாம் ஃபோர் கிராஃப்ட் மேலேயே தான் படும். சுருங்கினாலும் டேமேஜ் வந்து அந்த எட்ஜில் கிளிட்சில் விழும் அது. புரியுதா? ஸோ அதனால வந்து அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. fight for them as well. Nades are coming in. Okay, bro, Sen. Try and scare him off. Rising underdogs disengage. Top how many teams will qualify for round 3? This is going to be good. The Nades overshot a little bit from the side. Top 7. Oh my God, but another nade bounce nade. What a trick shot from that shot. Almost takes out Abi. Yeah, it was really close, but this nade, it was on the verge of finding a re-knock as well. Luckily enough for Allied Force, the man was quick enough to just head back to cover. And that's why he's still going to be standing. Rising under gods. This is one of those teams that was actually towards Pachiki, by the way. ஐஸ்ரீ எப்படி இருக்கேன்? Which is brilliant. ஐ ப்ரோ முகமது பார்வேஸ் வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நீங்க எப்படி இருக்கீங்கன்னு என்கிட்ட கேட்டா எனக்கு என்ன ப்ரோ தெரியும்? ஏனோ உங்க நேர்லயா பார்த்தேன். புது Dress போட்டு இருக்கீங்களா? எப்படி இருக்கேன்னு கேக்குறீங்க? High flyers, they have the high ground as well. எப்படி இருக்கேன்? Members coming from SF from the sides as well. As AJ. சொல்லுங்க எப்படி இருக்கீங்க? They've lost too many members and right beside. இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சாலும் கிளாசிக்ல ரஷ் புஷ் தான் ப்ரோ. 1 minute 1 match. Nice. Who's trailing behind them? He sees them all out, but at the same time, does he take the shot? Yes, he does. Total how many groups? Gets the first knock, and that is going to be a point for them. The refire comes through from AJ, and then he's being cooked. Divided by 16. The visions here, and Athena, he knows he's going to get naded, and he's going to back AJ. up from that fight. Great game sense coming from Athena. Yeah, the man just backs away. To be honest, actions they've 48 groups நினைக்கிறேன். The way they converted that fight against White Walkers. Yes, it was down to the wire. Shouldn't have been that way. But still they started things Sorry bro, 32 bro. எப்படி அவர் somehow 35 35th group நாங்கனாரே. Some brilliant stuff. But now looking at the teams getting eliminated as well, a lot of these names not able to secure points, and because of that, problems are also going to stack up. High flyers, they do have a few elimination points stacked up, but it's better to get away with a few more placement. Looking at the boys of RU, they found themselves in probably one of the worst possible spots, and the circle, it's going to shift out in the open. Imagine the team up north, they're going to be messed up. Yeah, Allied Force has got the high ground as well. They have to shove the teams onto the north to the sides here if they want to try and survive this and steal Falcons. இவங்க இப்போ ஆனா வந்து நடுவுல ஒரு மவுண்டன் இருக்கு. இந்த மவுண்டனை சுத்தி வந்து குழி இருக்கு. இந்த குழியை சுத்தி லெஃப்ட்ல மட்டும் ஒரு மவுண்டன் இருக்கு. எப்படி ஜோன் எடுப்பாங்க? The circle actually moves and they have to take the first move. ஃபைட் ஆல் மேட்சஸ் இருக்கு. எல்லா மேட்சும் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்க. இல்ல இல்ல பிரதர். அதெல்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது. Rising underdogs is still அதெல்லாம் நீங்க எதிர்பார்க்க கூடாது. 512 டீம் இருக்கு அப்படினா ஒரு what's happening on the other side of the ஒரு 4 குரூப் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுவாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க. 4 குரூப் ஸ்ட்ரீம் ஆகும். There's only 2 solo warriors. 4 குரூப் 6 குரூப் ஸ்ட்ரீம் ஆகும். You know, watching these groups, one thing can clearly be said. அம்மா அவ்வளவுலாம் எதிர்பார்க்க கூடாது. It's not been that precise. It's not possible. It's been way off, and that's why they're not able to find a lot of those knocks just on the back of the utilities. One of the confirmation actually does comes through. And now that's going to be Hades who gets that solid stuff. And they also get their hands on the airdrop, by the way. So that's a really good thing. எட்ஜ்ல இவர் ஓடி வராப்ல. He could be flanking from the outskirts here. Is all by ஆனா himself. அவங்க என்ன ஸ்பிளிட் எடுத்துறாங்க? அல்லா ஆல்மைட்டியா. ஓ இது வேற டீம். சாரி சாரி. Last player of High Flyers, and with that shot he takes one out, gets spotted out by Allied Force. We're down towards the last 4 teams in this final பேரெல்லாம் zone. ஆனா பயங்கரமா யூஸ்ட் வராங்கப்பா. Very interesting here still. Allied Falcons, Force are able to forces get the cover வச்சிருக்கான். on Allied the Forces. east side, and little did they know they have a kryptonite, and that's going to be Athena that may spoil the games for them as well. யோஸ்ரீ எப்ப வாணியம்பாடி வரீங்க? Waiting for his time to pop up, waiting for his time to shine. And now looking at RU. வாணியம்பாடி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? By the way, they've been playing this game extremely passive. Oh, நீங்க எங்க ஊர்தான்ல? It's going to be Allied Force taking those shots. The underdogs, they need to be a little bit careful. ஆச்சுல வந்து 3 வருஷம் ஆச்சு. ஃப்ரீயா இருக்கும்போது That's going to be triggered down. Wow. Unfortunate for the boys of SF. It's not looking too good. Steel Falcons, they're hurt.
Are Bottom you? four players That playing in பண்ணுவாங்களா tandem, guys? which also means இது the என்ன ப்ரோ rivals இது can be there without any ஒரு மாதிரி concern. ஒரு Athena மாதிரி போதே backs ப்ரோ against the காபி wall. The man needs to be on the move as well. RU now they start to take the fight மூணு against பேருக்கு Allied டேமேஜ்ரா forces, ஏன்னா but the மூணு utilities பேரும் can ஒரே surely keep நேர்கோட்டுல them off the ஓடுறீங்க bay. ஓகே have லெஃப்ட்லயும் push வந்து up ஒரு as well. பிளேயர் So இருக்காங்க close அதான் to ஆஃப் the ஆங்கிள் out of கொடுக்காம the போட open. முடியாது The only நேட் biggest threat போடுங்க right நீங்க now உங்ககிட்ட for நேட் இல்லையா Rising ப்ரோ Underdogs is ஹெட்ஸ் going to be Allied Force. The nades வாங்க are போறான்னு good, but நினைக்கிறேன் they need நேட்ஸ் to find the open knock நேட்ல hits. ஹெட்ஸ் வாங்க போறாரு Does see the push coming through. Lobs it over. It is going to be perfect, but he அவ்வளவுதான் gets knocked வாங்கிட்டாரு instead. And he does counter, get a Sama counter as knock. well. As Rising Underdogs, they have no choice but to commit to this fight. But just like that, பாவம் they அவங்க lose commentary their கேட்டா members அவரே here. And confuse Allied ஆகிட்டாரு. Force now getting slammed in, but somehow மறந்துட்டேன் Poison is bro able நீ. to defend with a slick of his health. That was மறந்துட்டேன் impressive. bro நீ. Poison. Indeed, the அவரு man's quite venomous. மறந்துட்டாரா And இல்லையா that venom மறந்துட்டேன்னு spreads சொல்றாரா through the entirety of the opposition. ப்ரோ RU on அவன் the வர verge வர being நிறைய eliminated மறக்கிறேன் from ப்ரோ this game. நான் They've இல்லன்னு only சொல்ல got மாட்டேன் 2 ப்ரோ more men போன standing. வாரம் தான் And எக்ஸாமுக்கு these படிச்சேன் two இந்த வாரம் players, எல்லாமே மறந்துருச்சு they're ப்ரோ definitely going to be மறந்த under a மாதிரி lot of இருக்கு pressure. மறந்துருச்சான்னு At தெரியல times, it's taken away. The Blues அவ்வளவுதான் on the உன் move. காலி ப்ரோ Allied Forces, Allied even they're Forces on the takes move. their They winner just wanna put chicken that dinner final nail bro in the coffin, but the Blues going to do its deed. As RU has been eliminated from the game, and now Allied Forces, they got to shift their focus against their foes. Final two teams standing in the fights down to a 2v3. Oh my goodness. பா it is நெக்ரோட gonna be a கேஸ்டிங்லாம் நெக்ரோ 2v3 இன்டர்நேஷனல் பண்ணுடா situation here. கேஸ்டிங் Allied Force in prime position, still Falcons. They've heard all this commotion, but they're just so afraid to push up. Look at this terrain. It is a small little hump for both teams to actually peek through as well. It seems like Athena is pretty much done for as well, as he got spotted out. He will bow out on 4th place. But as of yet, Allied Force have the shit vehicles. They're circling around. They spot out Flexi and Russia on the horizons as well. A big game for them. Can they get the first chicken dinner? Solely depends on that opener right now. ரியாதத் தான் சாதோட ஃப்ரெண்ட் ஓகே 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 ஞாபகம் வந்துச்சு ஞாபகம் வந்துச்சு ஞாபகம் வந்துச்சு Ophelio, the man's now just backing away, wants to create an off angle. அதான் சென்னையில தான் ப்ரோ இருக்கான் This ரியாப் already seems too deadly. Steel Falcons, 2 players next to each other. The only possible cover, that's going to be that hovercraft, which is already blown up. Or maybe on the verge of being blown up. என்னடா சாட் ஜிபிடி சம்பந்தமே இல்லாம வந்து அப்டேட் கேக்குற Ophelio, this nade, it's going to be tossed to perfection. ஓ போ சரியான நேடா That will also be the nail in Ophelio. the coffin. Allied Forces, what a way to close things Allied off. Forces nice This bro was a well-deserved chicken dinner, but even for Steel Falcons, placing themselves on the second. ஆனா உண்மையை சொல்லணும்னா சத்தியமா கிராஃப்டன் இந்த முறை வந்து பெரட்டிட்டாங்கயா ஜிஎஃப்எக்ஸ்ல இந்த ஜிஎஃப்எக்ஸ் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டிலே ஸ்டெப் 5 சொல்லிட்டு டிஎஸ்பி பண்ணாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதே மாதிரி சம்திங் அதுவும் நல்லா இருந்துச்சு Really saved the day. As Team AV, வாங்க மிராமர் மேட்ச் ஏதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் சம்பவம் yeah, you இருக்கா cursed गाइस it pretty மிராமர்ல soon, anybody but, saw on the brighter side how of many things, match a group Chakra Jam this time have ஒரு group 6 really match done விளையாடும் well. 2 days 5 6 finishes matches so far, அதாவது வந்து with per just day one 3 man match lost, அப்படின்ற மாதிரி and this time AF not having the best of performances. I mean, Poison loved it, but right now as we move on ahead, we've got Team Psycho in front of us again. Super Esports with Sam already out of commission. Now Utkarsh is going to do anything and everything to somehow keep himself alive first, as the floor is lava. Flexi going in for the push, succeeds, get a beautiful knock as Steel Falcons, they also somehow medal through and won a third party this one. Steel Falcons. The first aid as well comes through. And now there's 2 players standing next to each other. Hisoka as well. SUE on the opposite side. They're going to be taking மிராமர் மேட்ச்லாம் கொஞ்சம் ட்ரையா தான் They போகுது don't really need to force. They're doing a lot of damage. What are you doing? This time they've made a mark. Of course, have left a good impression. 6 finishes so far secured in this game, and quite a bounce back if you ask. Indeed. Look at Royal Academy. The Harsh name's God. actually crawling in pretty close to CJ. Another one tossed out, and this one's going to be cooked to perfection. oh shit Does chip away a lot of damage. என்னடா ஸ்பிளிட் இது பயங்கரமா எடுத்துருக்கீங்களே பரவாயில்ல தைரியமா வந்து அவர் அஷ்காட் ஃபினிஷ் எடுக்க வந்திருக்காரு இவ்வளவு தூரம் Was not cooked well. CJ, if they do manage to find the knock, it's going to be oh insane. that's close bro And eventually now, the connection was found. The Blues going to be doing a lot of damage. What are you doing? அவ்வளவுதான் ப்ளூ லேஸ் Oh my god, just out in the open, pro like that. And he just gives the elimination point away to the gods. But now if you move on towards this fight, Astrovex.
They do manage to convert it. There was a bit of that Astrovex casualty as well, Arena. but it's fine. Things சாப்பிட்டீங்களா under bro? control. Thanks for asking bro. சாப்பிட்டேன் bro. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா? How many matches அது ஒரு சைடு மட்டும் தான் கடையா certain areas. அப்படி சொல்லுவாங்க. They have to be watchful for Super Esports because I see one lonely straggler over there. While CJ, I really like this position that they've taken for themselves, but Esports Social, they've been silent for quite some time, but they've been cooking. Another knock and a finish, and another finish to their tally. They're going to be pretty pleased. ரெண்டு players வந்து zone-ஓட edge-ல இருந்து push பண்றாங்க. ஒரே ஒரு player மட்டும் zone-க்கு உள்ள போயிட்டு angle எடுக்கறாரா? But now they have to dig for more. Off angle எடுக்கறாரா இல்ல வேற இடத்துல கமிட் ஆறாங்களா? bro என்ன bro left right னு சாண்ட்விச் ஆவ போறாங்க bro எனக்கு தெரிஞ்சு. சாண்ட்விச் ஆவ போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு esports social. They actually do want to move up and contest that compound where Rising Stars is. Hey bro, Godwin, welcome to the stream, bro. It will be a tough conversion for Rising Stars if the fight actually does come through. Enada replay. And have a look at the replay of that one push coming through from Astrovex. How was their knock? The man from Metal Wings was able to actually do a lot of damage as well from that shack. Since he was the only person standing, not a lot could have been done. இதுல என்ன இருக்கு? Make a couple of mistakes. என்ன இருக்குன்றா replay போறாங்க அதுல. As of now, as for Steel Falcons, find themselves in muddy waters. A grenade again launched from Esports Social, but they also have to watch their backs. And now for Steel Falcons, another chance at life for Flexi. Need to patch up ASAP as Rising Stars. இவங்க வந்து டக்குன்னு இந்த டீம் எலிமினேட் பண்ணாம விட்டாங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். Having that high ground advantage. This time they go after Astrovex. But again, a little bit overwhelmed over there. A little bit of that overstretch. As a result of which a trade does come bro, in. நீங்க சாப்பிட்டீங்களா bro? Godwin, thanks for asking bro. Running out, they need to get that revive and they also need to have a good spot inside the zone. Yeah, the positioning game from the side of CJ, it's been spectacular. 6 frags already. And now for CJ, they're searching for even more. CJ. And they're also going to be moving. Come on guys, let's go for 60 likes guys. Esports Social, now they move in the same way as the boys of Rising Stars. eSports Social அவங்க அப்படியே வந்து வேற சுத்துறாங்க. அட அந்த டீம் எலிமினேட் பண்ணிட்டாங்களா eSports Social? ஓகே அவங்களுக்கு ஃபினிஷர்ஸே வரலையே. அவங்க அப்படியே நவுண்டாங்களோ அந்த டீம் ஒருவேள. CJ dropping down a man, it's not a good look. At the same time, there's a few more teams around the block. இதனால தான் நீங்க வந்து Falcons a part of it. Steel Falcons now shifting their focus on the points. AV வந்து அப்படியே புஷ் பண்றாங்க bro 4 பேர். CJ they actually do find a successful against Astrovex. Unfortunately for the side of Super Esports, things are not looking too good and they're not too clean. Blue doing a lot of damage as well, and Super, they've been eliminated from the game. Yeah, the panic really set in towards the ending phase of the game, but CJ, they have been phenomenal so far. As for the Bahi, the final alive, and he gets shredded apart. And that is it for Astrovex Arena. Completely surrounded, but now for CJ, really need to get in that revive on towards Arshgod. As for Sarthak, he wants to be the tip of the spear. He wants to lead this attack, and right in front of him, he's got Steel Falcons, who are apparently just holding off. Just want to ease the tension, ease the pressure. But 10 finishes for CJ, really loving them in Miramar. What a game it's been for CJ. Insane. அவங்க மட்டும் தான் bro finish எடுத்துட்டாங்க. CKJ இருக்கு அதுல. The positioning has been insane from CJ throughout the entirety of Miramar. அதென்ன சுக்கா ஜாமா. Now fight between Esports Social and Rising Star is about to happen. Wanted was knocked down and even confirmed. It's unfortunate for Esports Social. They're small tola மாட்டினாரா? அபி Chris OP, the man wants to reposition himself, and there's also another fight breaking out. CJ taking those shots against the boys of Steel Falcons, and one man already down. They have the edge to work with. CJ, they're really feeling themselves. சரியான Adrenaline பயங்கரமா போச்சுடா. And now Steel Falcons, Flexi, he responds back. A knock on towards Arsh, and now Sarthak fighting on multiple fronts over there. Steel Falcons finally being dealt with, but now the big boys are here to fight with big guns on their hands. Right now, Fraganoob, he's got a little bit of that cover to play with. Quite limited with the playing area that he has. As Rising Stars separated by 2 walls over here. And they are wooden at this point. Those grenades being flung over. Fragger really needs to be calm in this situation. And Esports Social losing out players piece by piece as Chakka Jam. A little bit of a precarious spot there. No one's going to stop CJ from claiming those points. No one's going to stop CJ from winning this game. And CJ, they eliminate Fraganoob as well. And just like that, eliminated every single team that stood against nice them. game, bro. The match what a game it was. Clean, methodical, strategic, everything. And filled with action.
நல்ல செம Horizon. கேம் அந்த டீம். நல்லா கால்குலேட்டிவா விளையாண்டாங்க. zone. The final player I alive. mean, It's last gonna one be tough as நல்லா well. விளையாண்டாங்க. Last 3 Super zones. Esports has got it locked down for a long time as well. Unless Ronin finds an opener. Top 7 But right reach now, from he's offering each self group some bro in four round 2. vehicles, ஆமா bro. not enough CKG cover as well, Sartha and hack Tony, this hacka. tree does give him cover. எல்லாம் but it's not எல்லாமே exactly hack in zone, so he hackன்றீங்க. might be இந்த பிளேயர் being ஐயோ. pushed out in the open. As soon as that happens, Ooh. well, in this case, maybe that's going to be the opener as well, with that not coming true. Ronin. Now, ஏன் bro அந்த play shield app எல்லாம் வச்சுமா bro hack பண்றாங்க. Almost gets the knock, but eventually goes down. Nice try. Nice try. But Super Pika. Esports, they still hold on. I'm pretty sure even the viewers would be spamming NT on that. That was a commendable effort nonetheless. As we move on, White Walkers, this time they've made it inside top 7. எங்கடா இவரு They've got all of their players ஜானி alive. எங்கடா? Could this be a chicken dinner in the making? As rising underdogs, they really want to want for themselves. ஜானி Really எங்க? struggling. சால்ட்டி எங்க? Aditya, having spotted one of their players out, but still, the smoke separating both these teams as the circle again shifts away from them. Caster This is where both these teams I see Johnny need to no make a Jonathan call. gaming Do they நினைச்சேன். fight or do I they go super Johnny inside the ஒருத்தர் zone? இருக்கார்ல. As this grenade no. is going to be detrimental. As Ghosty, he finds that connect, instantly gets that finish, but Guru on that flank angle, he's making quick work of the players of Rising Underdogs as Hitman. He's scouring for cover to find none at this point. 2 first aids, no grenade. Whoa! Still, Nice! beats Guru. through, gets Ghosty down, and Rising Underdogs, they are on the verge of a collapse. What a cheeky angle coming from Guru as well. But the சும்மா damage கெஸ் has been சொன்னேன் done. bro. Rising இல்ல Underdogs. They are in a சொல்லாதீங்க lot of bro. pain. பாவம் bro. Guru is able to கஷ்டப்பட்டு outwit. He's ஒழுங்கா gonna go for லெஜிட்டா the வளர்ந்தா slam. The jump ஓய்யோ shot ஓய் comes in. He நல்ல misses வேலை. the initial one as well, but eventually gets taken down. Nice try Chai. there. But Rising Nice, Underdogs, nice. they will survive. Guru But நல்லா little விளையாடாரு they know, guys. the zone is about to move in. They have to make the first play. The reset comes in. Their vehicle's a little bit far off as well. And they இதனால have தான் to ஹேண்ட் push பிரேக் into புடிச்சு the compound நிறுத்தணும்ன்றது. as well. அது பாருங்க வெஹிக்கிள் போய் கீழ எங்க Fortunately வருது. for them, it is going to be A-okay here, because it seems like the coast is clear, at least for the south side. They've got a teammate inside, which is a good sign. However, little do they know, they are getting pinned by the teams inside the zone, and that is going to be Allied Force and Super Esports looking to pepper them with shots. Look at Fragger Noob. His position absolutely compromised. Again, has to deal with the blue, and now Royal Academy, they're making his lives hell. And there is it. Esports Social out of commission right now, but Super Esports and SYCO off against each other as Dexter, he just spins through. Beautiful knock coming in over there as Super Esports. This time, they've gone Super Saiyan, especially with Dexter getting those 6 finishes to his belt. And now Super Esports could be one of the contenders in getting a chicken dinner. But look at the position Team AF is holding. Is it going to be Super the Esports. second one of the evening? My goodness, it might be. நல்லா It விளையாண்டாங்க. just might Super be as Esports well. இந்த For some match. reason, the circle Bro. just favors them all the Enjoy way that. through. Sometimes you need skill, sometimes it's just a little bit luck, but this is too much luck coming from Allied Force. 4 finishes in the back. They've got 3 players. Rising Underdogs once again in this precarious situation again. Feels like a rematch between them and Allied Force, but before that rematch is about to happen as well, they have Rex to 4. ஏய் இவங்க டெக்ஸ்டரே 6 கில் எடுத்து வச்சிருக்காங்கடா. Going to be pincer here by every single team. They've got Allied Force shooting in the Super Esports in an off angle. Miramar You matchesனாலே have Rising கொஞ்சம் Underdogs right beside them கஷ்டமா as போகுதுல. well. Such a tricky spot to be in. This tag team coming from Allied Force and Super Esports, this is just working out. They just deleted the lobby because of these 2 compounds. You know, at this point, I'm really worried about how Super Esports are going to inject themselves and have a fight against the Allied Forces. With Rising Underdogs, I'm still startled and surprised they're still அப்பா, alive. But சரியான Royal அடி bro. Academy, finally that சரியான high ground speed comes bro. into play. Gives them that advantage, and one of the players of Easy Rising AC. Underdogs on his knees should have no trouble whatsoever, I see, in getting that No revive. NX But AC. look at AF. They are RE simply staying Royal put. Academy. Okay. Not moving a muscle, just staying where they are, letting everybody just rip each other through shreds, and then whoever remains, they're going to be the final boss. Yeah, but at the same time, Super Esports, they've lost a couple of vehicles as well. They need the way to actually go for a Grand Slam, but the sprays through the Yeah, smokes, Fabi. fine connection here as Abi gets the first knock and the first confirmation onto his Royal Academy. And just like that, they lose 1. And they are going to be losing the last player as well, potentially. It's going to be a very, very tough spot to be in. Poison. Ooh, ஓ பாய்சன் tricky spot to be in. Almost வாங்கிருப்பாரு ஒரு there. செகண்ட். ஆனா தப்பு ஸ்டாப்ல. Moment even I had a jump scare there. But Poison has been such an interesting player to look out for.
He's been having those moments right from Erangel, how he dodged that vehicle and then got a knock. And even in Miramar, he did have his moments, and now it was almost there. But for now, I mean, rising underdogs, they've won our hearts. Even Super Esports, what a nice bounce back it has been from them. But it's all down to Allied Forces. Can they get the second in the bag? As rising underdogs, everybody just grouped up. Now, the only respite is they've got the higher ground. But the problem is that Team Allied Forces, they've got beautiful covers to play around. Yeah, but do they have the numbers is going to be the question as well. But right now, rising underdog. 6 match team bro. ஆமா கரெக்ட்டா The சொன்னீங்க. others are prone to try and get. என்னடா பண்றீங்க? No shot has been made yet. As Super அடப்பா, ஐயோயோ. as well. Poison gets the first knock, but he gets straight off. That's ரெண்டு knock ஸ்டார் bro. Poison அந்த இடத்துல. Forces setting up traps as well, but the sprays from Super Esports is going to be focused on rising underdogs as they get pinned. But Guys, Super Esports they push smoke வண்டி எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்ன்றத நீங்க இந்த மேட்ச் பாத்துப்பீங்க. Underdogs goes down, and now Team Allied Force smoke இல்ல, வண்டியும் இல்ல, end zone ல. It is going to be a one versus three. அவங்களால ஸ்லாமும் பண்ண முடியல போய். Affilio, he needs to hold on to his இங்க பாருங்களே. Resports. Okay, கீழ knock எடுத்துறாங்க. knock ரிவைவ் எடுத்துறாங்க. Completely stranded there. Gets taken down, and now Super எங்கடா Esports. AF ஒரு This பிளேயர் could be a chicken dinner in the making. Instantly drawing those smoky paths as they race through the tunnels. As now Poison and Affilio half angle எடுத்தார் bro. அவர knock வச்சிட்டாங்க bro. Poison back on his நல்லா feet. எடுத்தார் bro. Abhi is still alive. And now Super Esports seems like they're out of utility. They're out of the smokes. As now only those grenades shall remain. And Abhi, he has to be watchful. He's careful as of now. Affilio, he can potentially be brought back to life. My goodness, here they overcommitted to that as well. Poison was getting picked up by Abhi. And that's the reason why Affilio had to push all by himself. Tamanedi Was all on the play zone. Actually connects with one, so that might be the opener here. 2v3. Resets once more. And Abhi என்னடா பண்றாங்க நண்பா? finds the first opener. He might be first opening stop பின்னாடி ஒரு பிளேயர் knock. செக்யூர் பண்ணிட்டாங்க. மால்டோ தூக்கி போட்டுறாப்ல. மால்டோ வந்து முன்னாடி போறாரு. He misses the connection, but the damage has been done. The drop down though, the rest is going to be coming in, and that is going to be Allied Forces that takes the winner chicken dinner. Second dinner உங்களுக்கு Allied Forces in terms of threat and aggression, but they will secure the winner. But let's take a look. Allied Force 21 பாயிண்ட் இந்த மேட்ச். 2020 40 points Allied Forces. Allied Forces qualified guys. Allied Forces qualified. CKJ அவங்களும் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. சுக்கா ஜாம் esports social குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க. அதுக்கடுத்து வேற யார் எனக்கு குவாலிஃபை ஆவாங்க? ஒயிட் வாக்கர்ஸ் குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க நம்பிக்கை இருக்கு. ACNG குவாலிஃபை ஆயிருவாங்க நம்பிக்கை இருக்கு. ஏதாவது இந்த சைடுல இருக்க ஏதாவது டீம் நாளைக்கு கம்பேக் கொடுப்பாங்களான்றத நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கணும். பாப்போம். They're running as well. Super Esports with that. ரைட். ஏன்னா செஸ் ஒரு மேட்ச் போட்டு 10 மணிக்கு லைவ் ஆஃப் பண்ணிடலாமா? இருங்க நான் ஒன்ஸ் செக் பண்ணிக்கிறேன் ரோட் மேப். டாப் 7 ரோஸ்டர் ரெக்வயர்மெண்ட், ஸ்பான்சர்ஷிப், கோட் ஆஃப் கண்டக்ட், யூசர் நேம், லைக்னஸ், ரெமிடிஸ், கம்யூனிகேஷன் வித் கிராஃப்ட் அண்ட் இன்டர்பிரேஷன், கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கரெக்டா. Match progress, match parameters, blues, host, tiebreaker solution, extreme scoring, overview, competition specific, 26 SL blah 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 26 per 26 round 2 5-12 bottom 8 teams from group C. Okay, top 7 teams இல்ல round 3 top 6 teams சொன்னனா, இதனாலதான் ட்ரஸ்ட் பட் வந்து வெரிஃபை அப்படின்றது. the top 6 teams from each group will advance to round 4. round 4ல திருப்பியும் top 7, round 3ல மட்டும் top 6 கைஸ், புரியுதா? மற்றது எல்லாமே இதுதான். நல்ல வேலை ப்ரோ, செக் பண்ண இல்லைன்னா மிஸ் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருப்பேன். செஸ் விளாடுவோம், ஒரு மேட்ச் செஸ் குயிக்கா வாங்க யாராவது. கைஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பார்த்துருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் ஒன் செகண்ட் கைஸ், இந்த 3 பேரா கலைராஜ், சான், கிறிஸ்டியானோ குமார், தேங்க்ஸ் ஃபார் த மெம்பர்ஷிப்ஸ் கைஸ். ஷாம் ஹை ப்ரோ, ஷாம் வெல்கம் டு த ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. நான் நேற்று தானே ப்ரோ சொன்னேன், அந்த மாமா வேணாம் ப்ரோ, தட் நோ ப்ரோ. ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து பயங்கரமா பாவம், எங்க போனானே தெரியல ப்ரோ. அந்த பையன் எனக்கு ஞாபகம் வரான் ப்ரோ. இட்ஸ் நாட் நைஸ் ப்ரோ.
சிவா ப்ரோ ஆக சந்தோஷ் சிவன் இவர் தான் நினைக்கிறேன். இவரே தான். நானே ரிக்வெஸ்ட் குடுத்துருக்கேன். சேலஞ்சு பண்ணிட்டாரு மனுஷன். ஆடும். ப்ரோ 1700 பாயிண்ட் ப்ரோ இவரு. இவரு தான் ப்ரோ நேத்து லைவ் முடிக்கும்போது வந்தாரு இவரு. ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க சந்தோஷ் சிவன்? ஓ நான் இந்த 192 எங்க இருக்கு? 1700 எங்க ப்ரோ இருக்கு? ஏன் ப்ரோ இப்படி பண்றீங்க? இட்ஸ் நாட் நைஸ் ப்ரோ. வேணே ப்ரோ இவருக்கு தெரியும் இதெல்லாம். இந்த மூவ் இந்த மேட் இதெல்லாம் இவருக்கு தெரியும். சரி. இது வெட்டுவீங்க நான் நினைக்கல ப்ரோ. ராணி எடுக்கலன்னா ராணி வெட்டிடுவீங்களா நீங்க? ராணிக்கு எங்க வச்சாலும் ராணி வச்சா இதை வச்சு இதை அடிச்சிருவாரு. இது வருவாரு நான் எதிர்பார்க்கல. சரிங்க நம்ம வந்து ரொம்பலாம் காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணி இங்கே வைக்கணும். ராணி பக்கத்திலே வைப்போம். தூக்கிட்டு வந்து இங்க நிறுத்துறாரா? இப்ப இந்த மாதிரி நேரங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ராஜாவை காப்பாத்தணும். புரியுதா? ஏன் நம்ம ராஜாவை காப்பாத்தணும்? கேஸ்லைன் பண்ணி உள்ள நவுத்திடணும். இப்ப இவர் இந்த குதிரையை எடுத்துட்டு வந்து ராணி இங்க இல்லல்ல, குதிரையை எடுத்துட்டு வந்து இங்க வச்சிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ராஜாக்கு செக்கும் ரூக்கு போயிரும். சார் பாத்தீங்களா இல்லையா செஸ் நாலேஜ்? ஆனா நீங்க அப்பயும் அடிப்பீங்கன்னு சொல்லிட்டு நான் சத்தியமா எதிர்பார்க்கல. அது வேற டோட்டலாவே வேற. இப்ப பாத்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல மாட்டிட்டு இருக்கு. இந்த ஒரு மூவுக்கு தப்பிக்க முடியுமா? ஏதாவது பண்ண முடியுமா? என்னோட ரூக் அப்படியும் போயிருச்சு. என்ன பண்றது நானு? சை தூக்கிட்டு வந்து அந்த ராஜாவை தூக்கிட்டு வந்து இங்க வச்சிருக்கணும் ப்ரோ. அவ்வளவு மாஸ்டர் மைண்ட் மாதிரி பேசி கடைசியில 10 பைசாக்கு பிரோஜனம் இல்லாத மாதிரி போயிட்டு ரூக்க விட்டு வந்துட்டேன் ப்ரோ. சை வைக்கிறது இப்போ மேல அடிச்சா இதை வச்சு அவர் அதை அடிப்பாரு. இப்ப இந்த யானைய நான் நவுத்தணும். குயினை தூக்கிட்டு வந்து இங்க வைக்கலாம். ஆனா பலன் இல்ல. ஏன்னா அவர் அதை அடிச்சிருவாரு எப்படி இருந்தாலும். சோ அதனால இதை இங்க வைப்போம். அவர் அந்த சைடு நம்ம யானைக்கு ஸ்கெட்ச் போடுறாருன்னா நம்ம இந்த சைடு வந்து நம்ம பிஷப்புக்கு ஸ்கெட்ச் போடுவோம். அவரு வந்து திடீர்னு இந்த மாதிரி வைப்பாருன்னு எனக்கு தெரியல. செக் வைப்பாருன்னு நான் யோசிக்கல. அதனால நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இப்ப நம்மளோட பிஷப்பையும் நம்மளால காப்பாத்த முடியாது. நம்ம பிஷப் செத்துருச்சு அவ்வளவுதான். சரியா? அது போச்சு கத்தம். வேற எதை வச்சு நம்ம மறைக்கிறது? இதை இங்க தூக்கி வச்சு மறைக்கலாம். பட் பலன் இல்ல. என்ன ப்ரோ இது? கொஞ்சம் பயங்கரமா விளையாடுறாரு ப்ரோ. நல்லா விளையாட தெரியுது. அடிச்சுட்டு நம்ம பிளாக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோம். திருப்பியும் செக்கு பாருங்க. இந்த முறையும் நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க. நம்மளால ஒண்ணு பண்ண முடியும். தூக்கி இப்படி மேல வைக்க முடியும். அவ்வளவுதான் பண்ண முடியும் நம்மளால. வேற எதுவும் பண்ண முடியாது. என்னடா என்னால எதுவுமே பண்ண முடியாது ப்ரோ. ஐயோ போட்டு டெட்லாக்ல வச்சிருக்காப்பா நம்மள. உட்கார வச்சிட்டாருப்பா நம்மள. ஐயோ கருமம் ப்ரோ. அந்த குதிரையை போட்டுருக்கலாம் ப்ரோ நான் இந்த யானையை வச்சு.
என்னடா இது? நம்மளால த்ரெட்டே பண்ண முடியாதா இவர? என்ன பருப்பும் வேகாது போலயே. நவுத்து அதனால தான் மனுஷன் இது இது நவுத்தாம வச்சிருக்காரா ஜாலியா? ஏன் இவ்ளோ காம்ப்ளெக்ஸ் பண்ணி? இத வச்சே இத வெட்டலாமே. வெட்டலாமே. தாராளமா வெட்டலாமே. உங்களுக்கு மோஸ்ட் ஓவர் ரேட்டட் ஃபீலிங் என்னன்னு தெரியுமா? என்னது ப்ரோ? என்னதுடா? மோஸ்ட் ஓவர் ரேட்டட் வாட் இஸ் இட்? ரோஜாரா? என்னடா இது? நானும் போறதுன்னு முடிவாயிருச்சு. லவ். அதுக்கு நான் என்ன பண்றது? அக்காயன காப்பாத்த போய் அந்த அக்காயன கோட்ட விட்டுருவோம். RG2 RG2வா? பண்றாரு இவரு? ராணிய விட்டாரு. என்ன ப்ரோ? குடுக்குறீங்களா? செக்கா? ஓ! ஓ! ஓகே. ஆஹா! இத நான் கவனிக்காம விட்டேனா நண்பா? சரி. அட போ இதுல நான் ஜெயிச்சேன்னா தான் ப்ரோ ஆச்சரியம். தோத்தா ஆச்சரியம் கிடையாது ப்ரோ. இவரு 1700 வச்சிருக்காரு ப்ரோ. ஒரு 16 நிமிஷம் வச்சிருக்காருயா. எங்க இருந்துடா அவருக்கு 16 நிமிஷம் வந்துச்சு? ஏன் இருக்காரு மனுஷன் ஜாலியா?
ப்ரோ அவரு ரூக் வச்சு அடிச்சிருக்கணும். ஆகா நான் என்ன அறிவுலடா எடுத்துன்னு போய் அதை அங்க வச்சேன். நாளே. பட்டு பட்டு அடிக்கிறாரு. ஐயோ ரெண்டும் போய் இங்க முட்டிக்கும். இது இங்க ஆல்ரெடி முட்டின்னு தான் நிக்குது. விளங்கிரும். ஆஃபர் ட்ரா. ஓகே ப்ரோ. அக்செப்ட் பண்ணி. தேங்க் யூ. தேங்க் யூ ப்ரோ. பாய் நீயுமா வாடா சேஜ். வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா பாய். 5 டேஸ் ஸ்ட்ரீக் 5 நாளா தொடர்ச்சியா விளையாடிட்டு இருக்கோம் ப்ரோ. அதான் நம்மள அடிச்சிக்கவே முடியாது இனிமே யாராலையும். சொல்லாதீங்க. சொல்லக்கூடாது. அது அடிக்குது நம்ம. அது வேற கதை. சரி ஓகே கைஸ். போதும் இன்னைக்கு. ஓகேவா நாளைக்கு பார்ப்போம். ரூக் G2 அட போ ப்ரோ அவரு ரூக் வச்சு அடிச்சிருக்கணும். ஓகே கைஸ் ரைட் நாளைக்கு பார்ப்போம். தேங்க் யூ டேக் கேர் டாடா பை பை பீஸ் அவுட் குட் நைட். ஓகே யோ வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா. சேஜ் ஏயா வாடா வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் டா. கவனிக்காம மாட்டோம் ஒரு செகண்ட் நான் கேம்ல மூழ்கி இருந்தேன்டா. நாளைக்கு பார்க்குறோம் விக்னேஷ் ப்ரோ. நாளைக்கு பார்க்கலாம். சேஜ் வெல்கம். நாளைக்கு பார்ப்போம். நாளைக்கு வந்துரு. தினமும் ஒரு மேட்ச் ஒவ்வொரு ஆள் கூட. ஓகே நாளைக்கு பார்ப்போம் கைஸ். தேங்க் யூ டேக் கேர் டாடா பை பை பீஸ் அவுட் அண்ட் குட் நைட் கைஸ். குட் நைட்.